Hello everyone, welcome back to our channel. இந்த வீடியோ ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போற ஒரு வீடியோ. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோல வந்து we are going to learn 51 Java tricky interview questions. At the end of this video நான் வந்து பெட் பண்ணி சொல்றேன், நீங்க வந்து இந்த 51 Java interview tricky questions மட்டும் லேர்ன் பண்ண மாட்டீங்க. Overall, you will be going to gain a lot of knowledge in the Java. இந்த questions வந்து நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் வாட் அப்படின்ற மாதிரியும் இல்லாம சும்மா ஸ்டேட்மெண்ட்டா நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது கிடையாது. ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ அ லைவ் டெமோ ஃபார் ஆல் த கொஷின்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ்க்கு லைவ் டெமோ வந்து நான் கொடுப்பேன். சம் கொஷின்ஸ் ரேர் சினாரியோஸ்ல அதுக்கு வந்து கோடிங் மூலமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, தியோரிட்டிக்கலாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னா நான் அதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்ட் ஐ எம் நாட் ஷுர் 1 hour 1.5 hours சொல்லிட்டு, பட் I'm sure நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போற those many hours is something worth the watch. Okay, so 51 tricky questions நம்ம ஜாவால இருந்து லேர்ன் பண்ண போறோம். இதை நீங்க லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will be something in the mode like நீங்க எந்த ஃபியருமே இல்லாம எந்த ஜாவா இன்டர்வியூனாலும் அட்டென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு we are going to have a very big confidence on this. Okay, so without any further delay we will move on to our questions and மறக்காம note pen எல்லாமே எடுத்து வச்சு ரெடியா இருந்துக்கோங்க so that you will be able to take a notes. எங்கேயே எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோவோட எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க. For sure you will be going to gain a very huge knowledge on Java in this single video. அண்ட் தென் இன்டர்வியூலையும் நீங்கள் வந்து சும்மா கலக்க போறீங்க. இந்த வீடியோவோட எண்டு வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் 51 ஜாவா ட்ரிக்கி இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ். அண்ட் திஸ் 51 ட்ரிக்கி ஜாவா இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் நம்ம சும்மா ஸ்டேட்மெண்ட்டாக படிக்க போகிறது கிடையாது, ப்ராக்டிக்கலி நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, we will start our session. Our first question is, can we overload two methods only by changing the return type while keeping the same parameter? So this is the question. நம்ம வந்து return type மட்டும் change பண்ணி ஒரு method எழுதுறோம் அப்படின்னா is it something kind of overload? So return type மட்டும் change பண்ணி நான் இப்போ 2 methods எழுதுறேன், parameters எல்லாமே சேமா இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது ஓவர்லோடான்னு நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, நம்மளால வந்து ரிட்டர்ன் டைப்பை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி 2 மெத்தட்ஸா ஓவர்லோட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. லெட்ஸ் கோ டு த இன்டெலிஜே ஃபார் த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா we cannot overload a method based on the return type. ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு மெத்தட் அப்படின்றப்ப மெத்தட் சிக்னேச்சர் அப்படின்னா என்ன? I can create a class name as question 1. Method signature அப்படின்னா என்னன்னா, it is method name, then வந்து method ஓட number of parameters, then type of a parameter and order of a parameter தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா method signature சொல்லுவோம். இப்போ நான் வந்து public void add of int a, int b சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த மெத்தடோட சிக்னேச்சர் அப்படின்னா this method name, number of parameters and then parameterோட order, type of parameter. type அப்படின்னா என்னது? int அப்படின்ற type of parameter. so this is actually a method signature. ஓகேங்களா? so return type which is not a part of the method signature. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் அஸ்யூம் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ரிமோட் இருக்கு. ரிமோட்ல 2 பவர் பட்டன் இருக்கு. ஒரு பவர் பட்டன் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் யூ அ பூலியன் அண்ட் another பவர் பட்டன் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் யூ இன்டீஜர். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன? யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு சே வாட் டைப் ஆஃப் அவுட்புட் யூ வாண்ட், பூலியன் வேணுமா இன்ட் வேணுமான்னு சொல்லி நீங்க சொல்ல போறது கிடையாது. யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் ஒன்லி பவர் பட்டன் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரெஸ் தட். கரெக்டா? ஸோ இட் ஹாஸ் நோ பேசிக்ஸ் டு சூஸ் பிட்வீன் திஸ் 2 மெத்தட்ஸ். கரெக்டா? பிகாஸ் வந்து இப்போ நீங்க ரிட்டர்ன் டைப் இங்க இருக்கு,
அந்த ரிட்டர்ன் டைப் வந்து நான் எது வேணும் அப்படின்னு நான் எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ண போகிறது கிடையாது. நான் மெத்தடை கால் பண்ணும்போது கூட மெத்தட் நேம் அண்ட் தென் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு தான் நான் கால் பண்ண போகிறேன். திஸ் இஸ் அ மெத்தட் சிக்னேச்சர். நோவேர் ஐ எம் சேயிங் தட் இந்த ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கிற மெத்தடை நீ எனக்கு கால் பண்ண அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லலை. ஸோ மெத்தட் சிக்னேச்சர் இஸ் சம்திங் திஸ். ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் மெத்தட் சிக்னேச்சர். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், சிம்பிளி வாய்டுன்றதை தாண்டி நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா சேம் மெத்தடை எழுதி I am going to change the return type to int. Here I am changing the int. Int னு நீங்க change பண்ணாலும் the error is something you will be going to இப்போ வந்து you are going to get something clashes with add. Both methods have the same method signature. That's why we are getting this error. Earlier நமக்கு இங்க error வரல. ஆனா இப்போ எனக்கு error வர்றதுக்கு காரணம் both the method signatures are having the same thing. இதுக்கு ஏன் எனக்கு வரலன்னா நான் ரிட்டர்ன் டைப் கொடுக்காதன் காட்டிக்கா ஐ எம் நாட் கெட்டிங். நவ் ஐ வில் கெட். ஓகே, இப்போ பாருங்க, போத் இஸ் ஹேவிங் த சேம் மெத்தட் நேம் மெத்தட் சிக்னேச்சர். கரெக்டா? ஸோ ரிட்டர்ன் டைப்பை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா யூ won't கெட் எனி கைண்ட் ஆஃப் method return type மட்டும் change பண்ணா you are not going to get any kind of something like method overloading என்ற கான்செப்ட் நம்ம அச்சீவ் பண்ண போறது கிடையாது. because it is a return type, it is not something we are changing in the method signature. overloadingனா நம்ம method signatureல change பண்ணணும். ஒன்னு parameterா இருக்கலாம், parameter number of parameters or type of parameters. இப்போ இதையே வந்து நான் டபுள்னு மாத்துறேன்னு வச்சுக்கோங்க, then it is fine. So it is a method signature and I am changing the value in the method signature. இதே same parameter and same method nameல இருக்கா அப்படின்னா it is not a method overloading. You will be going to get a compilation error like duplicate method name add int in type question 1 அப்படின்னு சொல்லி you are going to get an error. So the error is something duplicate method add of int intன்றது என்னது parameter in type question 1 அப்படின்றது class name. ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த எரர் ஆக்சுவலி ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா during compilation Java identifies the method using method name and parameter list. So compilation the method is Java is going to identify the method using method name and parameters. அப்ப எபோ ரெண்டு மெத்தடுக்குமே method name and parameters are identical. ஸோ ரிட்டர்ன் டைப் மட்டும்தான் வாய்ட் அண்ட் இன்ட்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் எந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. கரெக்டா? ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் தட் கம்பைலேஷன் எரர். ஓகே, தென் இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, ஜாவால ஏன் வந்து ரிட்டர்ன் டைப் சேஞ்ச் வந்து கன்சிடர் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோட் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் லைக் ஆட் ஆஃப் 10 20 நான் கால் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஆட் ஆஃப் 10, 20 சொல்லி நான் கால் பண்றேன். அப்ப which method Java would call? This method or this method? So there is no clue, right? So that is why Java is not considering the return type. Okay, இப்ப இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இப்போ இது வந்து எனக்கு எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னா நான் சிஸ் அவுட்ல கொடுப்பேன். இது வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னா நான் எப்படி கொடுப்பேன்னா int ans which is equal to add of 10, 20 சொல்லி நான் கொடுப்பேன். அப்போ நான் இங்கே க்ளூ கொடுக்குறேன்ல இன்ட்னு சொல்லிட்டு, மேபி இட் கேன் பிக் திஸ் int வெர்ஷன் அண்ட் இது வந்து void வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பிக் பண்ணலாம்ல. ஓகே, தட் மைட் பி அவர் கொஸ்டின். ஏன்னா வந்து வாய்டுனா நான் system.out.printlnல இதை பிரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லலாம். இந்த மெத்தட் ரிட்டர்ன் பண்ண போது int அப்படின்னா ஐ கேன் சே லைக் இன்டீஜர் ரிட்டர்ன் வரப்போகுது அப்படின்னா நான் இன்ட்ல ஸ்டோர் பண்ண போறேன். So it can pick like that, right? Okay. However, Java வந்து இப்போ வந்து Java is going to resolve the which method to call before considering what is the result assigned. So எந்த மெத்தடை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்றத it will think before which answer நான் வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றத கன்சிடர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே எந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும் அப்படின்றத ரெசால்வ் பண்ணும். ஸோ மெத்தட் செலெக்ஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒன்லி த மெத்தட் நேம் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட், நாட் த அசைன்மெண்ட் டார்கெட். ஒன்லி த மெத்தட் நேம் அண்ட் பேராமீட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்டே எந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிரும்.
So this is the reason why வந்து same number of parameters and same method name with different return type வந்து மெத்தட் ஓவர்லோடிங்ல அக்செப்ட் ஆகாததுக்கு காரணம் இதுதான். ஓகேங்களா? அப்ப எதெல்லாம் வந்து மெத்தட் ஓவர்லோடிங்ல அக்செப்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ கேன் சேஞ்ச் த நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் டைப் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ். இப்போ நான் வந்து இங்க என்ன பண்றேன்னா int c அப்படின்னு சொல்றேன்னா, this is number of parameters changed, this is allowed. And then if I do type of a parameter டபுள்னு சொல்லி மாத்திரேன் அப்படின்னா this is also allowed because those are all different. மெத்தட் சிக்னேச்சர்ல நான் சேஞ்சஸ் பண்ணேன்னா இட் இஸ் allowed, பட் வந்து மெத்தடோட ரிட்டர்ன் டைப்பை நான் சேஞ்ச் பண்ணேன்னா இட் இஸ் நாட் allowed. ஓகேங்களா? அண்ட் இது பேஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஃபாலோ அப் கொஷின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஜஸ்ட் டேக் அ நோட். அந்த கொஷின்ஸ் வந்து மைட் பி இந்த 51 ட்ரிக்கி கொஷின்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஆர் எல்ஸ் அந்த ஃபாலோ அப் கொஷின்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஷினை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஐ வில் ட்ரை டு ப்ரொவைட் யூ த ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஷின்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஓவர்லோட் பண்ணலாமா? அண்ட் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இப்போ நான் ரிட்டர்ன் டைப் சேஞ்ச் அப்படின்றது விச் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். இஸ் இட் சம்திங் லைக் நான் ஆக்சஸ் மாடிஃபையரை சேஞ்ச் பண்ணா இஸ் இட் அக்செப்டட்? இதை நான் பப்ளிக்னு கொடுத்து இதை நான் பிரைவேட்னு கொடுத்தா இஸ் இட் அக்செப்டட் அப்படின்னு கேட்டா நோ. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, மெத்தட் சிக்னேச்சர்ல சேஞ்சஸ் பண்ணா மட்டும்தான் இட் இஸ் மெத்தட் ஓவர்லோடிங். இன்ஸ்டெட் நீங்க வந்து இந்த ஆக்சஸ் மாடிஃபையரையோ ரிட்டர்ன் டைப்பையோ சேஞ்ச் பண்ணா இட் இஸ் நாட் ஓவர்லோடிங். இட் இஸ் சம்திங் டூப்ளிகேட்டிங் த சேம் மெத்தட். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த definitions or solutions we can provide for this question. And then வந்து next question என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். So the next question is, when we call an overloaded method, how does the compiler choose the correct method? This is the next question. ஓகேங்களா? Okay. இப்ப Java compiler வந்து which is going to select the overloaded method at compile time by checking the method name and the arguments passed. அதாவது ஓவர்லோடட் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னா, the same method name with different number of parameters is something we can say that as an overloaded method. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், I am going to create the same method with 3 parameters. int c சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். நான் இங்க வந்து inside this it is a void தானே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றோம். ஸோ system.out.println of 2 parameters and 3 parameters மெத்தட் குள்ள நான் கொடுத்துறேன். 2 parameters and this one has a 3 parameters. Okay. இப்ப இந்த மெயின் கிளாஸ்ல I am going to create a main method, public static void main, and then வந்து question1ன்ற கிளாஸ்க்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு question1 dot add off ன்னு சொல்லிட்டு I am going to give 10,20 அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கம்பைலர் வந்து அந்த ஓவர்லோடட் மெத்தட்ல மேட்சிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தட் நேம் பேஸ் பண்ணி எந்த மெத்தடை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகேங்களா? இது எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு சூஸ் த மோஸ்ட் ஸ்பெசிபிக் அப்ளிகபிள் மெத்தட் பேஸ்ட் ஆன் த பேராமீட்டர் டைப். ஓகே, இப்போ சேம் மெத்தட் நேம் அப்படின்னா பேராமீட்டரை வச்சு தான் நான் வந்து செக் பண்ண முடியும். ஸோ அப்ளிகபிளான இப்போ நான் 2 பேராமீட்டர்ஸ்னா 2 பேராமீட்டர் ரிலேட்டட் எந்த மெத்தட் இருக்கோ அந்த மெத்தடை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த மெத்தடை கால் பண்ணும். இன்னொரு அனாலஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம கம்பைலர் என்ன பண்ணும்னா, இப்போ ஆட்ன்ற மெத்தட் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா, அப்போ இந்த கிளாஸ்ல இருக்க ஆட்ன்ற மெத்தட் எல்லாம் எடுத்துக்கும். இப்போ ஆட்ன்ற மெத்தட் எடுத்துச்சு அப்படின்னா how it will be na add of int again int, then next method is add int ன்னு சொல்லி இருக்கும். அண்ட் தென் இங்க செக் பண்ணும், இங்க என்ன இருக்கு, ஆட் ஆஃப் intன்னு இருக்கு அப்படின்னா ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் ஒன் வில் பி going to win. exact match வந்து going to win. exact match இல்லாம இப்ப நான் வந்து 20.0 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா this is not there. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து என்னோட டைப் இஸ் சம்திங் நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது படி
add int இருக்கு, int இருக்கு, ஆனா வந்து டபுள் வேல்யூ எக்ஸெப்ட் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸாக்ட் மேட்சுமே இல்லை. So I will get an error for this. Okay, so this is how நம்மளோட compiler is going to choose which method. Okay, when we are calling the overloading method. Now my question is, method overloading அப்படின்றது compile time or runtime? So the answer for this is method overloading is a compile time polymorphism. ஏன் அப்படின்னா compiler itself decides which overloading method to call before the program is going to run. So this is why method overloading is a compile time polymorphism or static polymorphism. During compilation itself, it decides which method to call. So compilation அப்படின்றது before running the program itself, it decides which method to call. That is the reason it is something called as compile time polymorphism or static polymorphism. ஓகேங்களா? Okay. Then இதோட follow up questions வந்து, does the compiler consider the return type? இது நம்ம already last questionல பார்த்தோம் இல்லையா? The same question. And வந்து next வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இதோட ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ன்றதை தாண்டி மை கொஸ்டின் இஸ், இப்போ இங்க வந்து நான் இந்த மாதிரி ப்ரிமிட்டிவ் டைப்ஸ் கொடுக்காம இன்டீஜர் ஏன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் லாங் ஏன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இப்ப this is something of wrapper classes அப்படின்னா வந்து it can accept null, கரெக்டா? ஸோ நான் வந்து நல்ன்ற வேல்யூ கொடுக்குறேன். நல் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது it is something, it can integer வேல்யூக்கும் நல்ன்றது கொடுக்கலாம், லாங்குக்கும் நல்லுன்னு கொடுக்கலாம், because it is not a primitive type, it is a wrapper classes. அப்ப இது accept ஆகுமான்னு கேட்டா let's run this and see. ஆல்ரெடி எரர் வந்துருச்சு, பட் வாட் இஸ் தட் எரர் அப்படின்னு பார்ப்போம். We are getting Java references to add is ambiguous. Ambiguous அப்படின்னா என்னன்னா confusion. Ambiguity issueனால தானே multiple inheritance நம்ம வந்து ஜாவால சப்போர்ட் பண்ணல. ambiguityனா confusion. இப்போ நீங்க addன்ற மெத்தட் கொடுத்துருக்கீங்க, ரெண்டு addன்ற மெத்தட்லையும் it is going to accept the, it is having the parameters integer longன்னு சொல்லிட்டு wrapper classes தான் இருக்கு. இதே ஒருவேளை இங்க வந்து நான் longன்னு இல்லாம longன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸா இதை அக்செப்ட் ஆகும். ஆனா இப்ப நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா சேம் பேராமீட்டர், இப்ப நல் வேல்யூ நான் கொடுத்தேன்னா ambiguity எந்த மெத்தடை நான் கால் பண்ணணும், ஆட கால் பண்ணணுமா, ஆட் ஆஃப் இன்டீஜரை கால் பண்ணுமா, ஆட் ஆஃப் லாங்க கால் பண்ணுமா அப்படின்ற எனக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு. அப்படின்றதால it will cause an ambiguous issue. ஸோ அதனால கம்பைலேஷன் எரர் நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we will move on to the third question. So our next question is, why do we use @override annotation when we override a method in Java? Okay. இப்ப first concept overriding na என்ன? Overriding na same method name with same number of parameters, parent classல இருக்கிற அதே method copy பண்ணி நான் child classல எழுதுறதுக்கு பேர் தான் என்னது? We can say like it is a overriding. For example, நான் இப்ப வந்து QE question 2ன்ற class create பண்ணி which is going to extends question 1. ஓகே, இப்ப இந்த question 1ன்ற class extend பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டேன். இங்க இருக்கிற நான் வந்து நார்மல் int a int b ன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். இப்ப நான் கொடுக்கும்போது if I copy this and paste it here, see there is no error because வந்து same method நான் இங்க வந்து override பண்ணிருக்கேன். Override in the sense same method name, same number of parameters இந்த subclassல நான் கொடுத்திருக்கேன், which is an overriding. Overriding அப்படிங்கும்போது நான் ஏன் @override annotation யூஸ் பண்றேன்? @override annotation யூஸ் பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா, this annotation is going to tell the compiler that this method is intended to override a method from its superclass. Superclassல இருக்க மெத்தட், சூப்பர் கிளாஸ் ஆர் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்க மெத்தடை நான் வந்து ஓவர்ரைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு இன்டிமேஷனுக்காக கொடுக்கறது தான் வந்து ஓவர்ரைடுன்ற அனோட்டேஷன். ஸோ இந்த
if it doesn't actually override anything, the compiler is going to throw us an error. For example, in the classல நான் என்ன பண்றேன்னா addன்றதை தாண்டி add in a new class extending this method அப்படின்னு நான் இப்படி ஒரு பெரிய நேம் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் அதே நேமை இங்கே நான் டைப் பண்ணுறேன். add in a new class extending this method அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். சம் எரர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்டெண்டிங்க்கு டிக்கு பதிலாக டீன்னு ஏதோ எரர் பண்ணிட்டேன்னா @override அப்படின்ற அனடேஷன் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் எக்ஸாக்டாக சூப்பர் கிளாஸ்லேயோ இன்டர்ஃபேஸ்லேயோ இருக்கிற மெத்தடை இங்கே ஓவர்ரைட் பண்ணலை அப்படின்ற எரர் கிடைக்கும். மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு override that method in this class. அப்போ இந்த அனடேஷனில் எரர் வரும்போது some issue is there in the question 1 this method name. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am simply going to copy this and paste it. இப்போ நீங்க எக்ஸாக்டா ஓவர்ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலா ஆட்ன்ற மெத்தட்னு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஓவர்ரைட் வந்து அவ்வளோ கஷ்டமா தெரியல. ஆனா இஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டான மெத்தட் நேம் அப்படிங்கும்போது நீங்க ஓவர்ரைட் அப்படின்ற அனடேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இட் வில் throw us an error that it is not matching. So it will help us to catch the mistakes earlier before having it on the production or runtime. So override அப்படின்ற annotation என்ன பண்ணுது? It is telling the compiler that this method is intended to override a method from its superclass or parent interface. So if that method is not actually overriding anything from the superclass or interface, the compiler is going to throw us an error. So with that error, we will be going to catch the mistakes easily before going on to running or production something. Okay, okay. So this is what the exact thing why we are using overriding. Okay. Okay. So internal override அப்படின்ற annotation என்ன பண்ணும்? I have mentioned you how it is working and why we are using override என்ற annotation. But internally what is this override annotation will do அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first, is there any parent class or interface having the method with same signature னு first வந்து செக் பண்ணும். ஓகேவா? இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், என்னோட பேரண்ட் கிளாஸ்ல இதே சிக்னேச்சர்ல ஏதாச்சும் மெத்தட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும். தென் நேம் வந்து கரெக்டா அப்படின்னு பார்க்கும். ஆஃப்டர் தட் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஐடென்டிக்கலா ஈக்குவலா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும். அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் டைப் செக் பண்ணும். இப்போ இங்க வாய்டுக்கு பதிலாக நான் இன்ட்டு கொடுத்தாலும் என்ன ஆகும்? இட் இஸ் அன் இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்றேன், ரிட்டர்ன் 0ன்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ எனக்கு எரர் வரும். ஏன்னா ஓவர் ரைட்னா எக்ஸாக்ட் மேட்சா இருக்கணும். ஓவர்லோடிங்ல தான் ரிட்டர்ன் டைப் எல்லாம் கன்சிடர் கிடையாது. ஆனா ஓவர் ரைடிங்ல எக்ஸாக்ட் மேட்சா இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது த ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட். ஓகே ஓகே ஸோ எனக்கு ரிட்டர்ன் டைப் மேட்சா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். அண்ட் தென் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸையும் நான் வந்து செக் பண்ணுவேன். பிரைவேட்டா பப்ளிக்கா அப்படின்னு சொல்லி இட் ஷுட் மேட்ச் எக்ஸாக்ட்லி வித் த சேம் சிக்னேச்சர். ஓவர் ரைடிங்னா பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருக்க சேம் மெத்தட் வந்து சைல்டு கிளாஸ்ல இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஓவர் ரைடிங். ஸோ மெத்தட் சிக்னேச்சர் மட்டும் கிடையாது, ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் ரிட்டர்ன் டைப் எல்லாமே வந்து சேமா இருக்கணும். அண்ட் தென் வந்து is there any checked exception rules followed in this method, in that method ஆன எல்லாமே செக் பண்ணி if any of the rule fails this overriding will throw us an error and compilation stops with an error. ஓகே, இப்போ நான் இதை ரன் பண்றேன். See, add in question 2 cannot override int in question 1 because the return type int is not compatible with void. So எல்லாமே மேட்சா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா it will throw us an error and it will stop the compilation. ஓவர்ரைடுன்ற அனடேஷன் யூஸ் பண்றதோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் மெத்தட் நேம்ல இருந்துச்சுன்னா அதை ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்ணிடலாம். தென் மெத்தடோட சிக்னேச்சர் பேரண்டோட
parent class or interface ஓட சிக்னேச்சருக்கு மேட்ச் ஆகணும் and then it will increase the code readability அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து இந்த கிளாஸ்ல ஒரு 20-30 மெத்தட்ஸ் எழுதுறேன்னா I'm not sure what are all the methods which are from its parent class. So override அப்படின்ற annotation கொடுத்தா okay this method is from that parent class அப்படின்ற ஒரு clarity கிடைக்கும். So it helps for readability. Okay, and then வந்து accident new method வந்து நம்ம instead of creating existing method new method create பண்ற மாதிரியான things எல்லாம் வந்து avoid பண்றதுக்கு override அப்படின்ற annotation வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Then the follow up question for this override அப்படின்ற annotation வந்து mandatory-ஆ and this override gets affected after runtime performance. Does override annotation affects runtime performance அப்படின்னு சொல்லி ஒரு question. So can we use @override for interface methods? So இதெல்லாமே வந்து final. I mean follow up questions. ஓகேங்களா? Okay. Next fourth question for our session is so how is method overloading connected with the polymorphism in Java? Method overloading அப்படின்றத நான் பேசிக்கா என்ன சொன்னா same method name with different number of parameters. அதாவது மெத்தட் சிக்னேச்சர்ல சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொன்னோம்னா மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். கரெக்டுங்களா? இப்போ மெத்தட் ஓவர்லோடிங்கை நம்ம வந்து கம்பைல் டைம் ஒரு ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன் அப்படின்னா ஜாவா வந்து விச் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் விச் ஓவர்லோடட் மெத்தட் டு கால் based on the method signature during compilation. So that is why we have mentioned it as a compile time or static polymorphism. இப்ப poly அப்படின்னா என்ன? Which is a many. Morphism in the sense it is morphism அப்படின்னா என்னது? Forms. Morph அப்படின்னா forms. அப்ப polymorphism அப்படின்னா one thing can take many forms. One thing can take many forms. அப்ப ஜாவால இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா the same method can behave differently based on the context. So same method behaving differently based on the context, that is what polymorphism. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இப்போ இந்த addன்ற method இந்த ஒரே மெத்தட் தான் நம்ம எழுதுறோம். ஆனா based on the parameters it is behaving differently. So the thing is we can say like same method name. Okay, same method name behave differently based on the context அப்படின்னா parameter வச்சு based on this parameter it is behaving differently. So we can say like method overloading is why method overloading is connected with polymorphism அப்படின்னு கேட்டா poly means it is a polymorphism na என்னது one thing can take many forms. இங்க என்ன நடக்குது? Same method is behaving differently based on the context. So that is why method overloading is connected to the polymorphism. Okay. Okay. Then our next question. It is, can a static method be overridden in Java or are they hidden? So static method வந்து override பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Override நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். See, I am going to create a static method. Static methodனா நான் வந்து public static void static methodனே நேம் கொடுப்போம். With 0 parameters and then when the system.out.println of static method. I am going to create the same method in this class. இதை நம்ம வந்து comment பண்ணிட்டு static method in the child class and then I can give the override @override. So இப்போ நம்ம வந்து இந்த application run பண்ணுவோம். See, static methods cannot annotated with override. அப்ப static methods என்னால override பண்ண முடியாதா? So the question is like that only, right? Yes. Static methods நம்மனால override பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா static method is belonging to the class, not to an object. Static அப்படின்றது
belonging to the class, it is not belonging to an object. So if a subclass is defining a static method with the same signature, it hides the parent class static method. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் வந்து same method signature நான் குடுக்குறேன்னா it is not method overloading, it is method over hiding. Sorry, method hiding. ஏன் அப்படின்னா இங்க static methodன்றது class level. இப்போ நான் அதே சிக்னேச்சர்ல இங்க கொடுக்குறேன்னா இந்த question1 அப்படின்ற கிளாஸோட static method it is hiding. So subclass is hiding the superclass static method. So it is method hiding, not method overloading. ஓகேங்களா? இப்போ நார்மலான மெத்தடை நீங்க வந்து எப்படி வந்து ஓவர்ரைட் பண்றது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ நார்மலா வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை நீங்க கால் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? யூ கேன் கால் ஸ்ட்ரெயிட் அவே வித் question1 டாட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட், question2 டாட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க வந்து சைல்டு கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா it is going to hide the parent class method, it is not going to override it. Okay, that is why we are saying that static methodக்கு நம்மனால வந்து override பண்ண முடியாது, hiding தான் பண்ண முடியும். Because static methods are always belonging to the class level, whereas instance methods வந்து which is belonging to the object level. Okay, so overriding depends on objects. Static methods cannot participate in the overriding. Overriding depends on objects. Okay, இப்போ எனக்கு ஒரு question என்னன்னா, இதுக்கு வந்து பேசாம இது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் மெத்தட், இது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் மெத்தட்னு சொல்லிடலாமே. why we are saying it as method hiding? So compiler வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா static methods the compiler is going to resolve static method calls using the reference type which is class name. So when we are doing this question1.static method, it directly calls that question1.static method. இப்போ question2.static method na it is going to directly call that in a way like question2 ஓட static method னு class levelல இது கால் பண்ணிக்கும். ஸோ இதில் வந்து எங்கேயுமே வந்து ரன் டைமில் டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ற நீடு கிடையாது. there is no runtime decision is involved here. So that is why we are saying that it is a method hiding. ஏன்னா வந்து ரன் டைம் பாலிமார்பிசம்னா ஓவர்ரைடிங், இதுக்கு வந்து ரன் டைம்ல தான் டெசிஷன் எடுக்கணும்னு கிடையாது, கிளாஸை வச்சு தான் கால் பண்ண போறீங்க. அதனால வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மெத்தட் ஹைடிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, and then another thing is we are not supposed to do is @override for the static methods. Okay, so basic definition of method hiding அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, method hiding occurs when a child class declares a static method with the same method signature as the parent class static method. Okay, so the child class method is simply hiding the parent class method when accessed through the child class. So that is why we are saying method hiding. இப்போ method overriding க்கும் hiding க்கும் என்ன difference அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, method overriding is applying to the instance method, whereas method hiding is applying to the static methods. இப்போ வந்து method overriding நான் எப்போ கால் பண்ணணும்னு ரன் டைம்ல டிஃபைன் ஆகும், which means JVM declares it. whereas வந்து method hiding compile டைம்லயே நமக்கு வந்து நடந்துரும். method overriding we can say it as runtime polymorphism, whereas method hiding வந்து compile timeல நம்ம பண்ணுவோம். then வந்து method overriding object வச்சு நம்ம கால் பண்ணுவோம், method hiding class வச்சு நம்ம கால் பண்ணுவோம். override அப்படின்ற மெத்தடை வந்து நம்ம @overrideன்ற annotation நம்மளால வந்து method overridingக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும், method hidingக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ இதில் வந்து என்னோட ட்ரிக்கி கொஷின்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, why can't static methods been overridden? இதுக்கு ஆன்சர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பட் வந்து you need to again revise that. and then வந்து private methods override பண்ண முடியுமா, private methods override பண்ண முடியுமா? So those are all the two follow up question for this one. and then the next question is,
So what happens if a superclass method is overridden by one or more than one subclasses in Java? So superclass ஓட methods more than one subclass, more than one child வந்து override பண்ணா ஜாவால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஷின் பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சூப்பர் கிளாஸ்க்கு எத்தனை சப் கிளாஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். there is no restrictions. எத்தனை சப் கிளாஸ் இருந்தாலும் இப்போ நான் வந்து கொஷின் 3ன்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ த திங் இஸ் அந்த சப் கிளாஸ் கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இட்ஸ் ஓன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் அதை ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் கால் பண்ண போகிறேன். கரெக்டாக? ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் there is nothing is going to happen. இப்போ நான் வந்து அதே மெத்தடை கால் பண்ணுறேன். கொஷின் 2ல் எந்த மெத்தடை நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த மெத்தடு. ஓகே, we give it as void. ஓகே, @override. ஸோ the same method நம்ம வந்து இங்கேயும் ஓவர் ரைட் பண்ணிடுவோம் by extending question 1. extends question 1. ஓகே இப்போ நான் இத்தனை கிளாஸஸ் மோர் தேன் ஒன் கிளாஸில் வந்து நான் ஓவர் ரைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா each subclass is going to provide its own implementation of the superclass methods. கரெக்டா? at runtimeல JVM வந்து ஆக்சுவல் ஆப்ஜெக்ட் எதுவோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த மெத்தடை கால் பண்ண போகுது. ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கால் இட் பேஸ்ட் ஆன் த ரெஃபரன்ஸ் டைப், இட் இஸ் கோயிங் டு கால் பேஸ்ட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட், ஆக்சுவல் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ திஸ் எசன்ஸ் இஸ் சம்திங் ரன்டைம் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு சப்கிளாஸ்க்கும் ஒவ்வொரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம மெத்தடை கால் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நத்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். நான் எந்த மெத்தட் எந்த சப்கிளாஸை கால் பண்ண போகிறேனோ அந்த சப்கிளாஸோட அந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு கால் ஆகும். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஷின். ஸோ we can also say it something like the compiler வந்து check பண்ணும் அந்த this question 1, question 2 or question 3 which one we are calling. Correcta? And then it is going to resolve it and it is going to call that method. இப்போ இதில் இன்னொரு ட்விஸ்ட் என்னன்னா the question is actually about இப்போ நான் வந்து இந்த question 1க்கு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். question 1 which is equal to new question 1 இல்லாமல் நான் இங்கே வந்து question 2ன்னு சொல்லி கால் பண்ணுறேன். அதாவது இந்த question 2ல எந்தெந்த மெத்தட்ஸ் வந்து ஓவர்ரைட் ஆயிருக்கோ அந்தந்த மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் என்னால் கால் பண்ண முடியும். if that object is of question 2 then I will be able to call the implementation of this question 2. if I am creating an object of question 3 then question 3ல இருக்கிற implementation எனக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ we can say this as a runtime polymorphism and nothing is going to happen if more than one subclass is extending or overriding the superclass methods. We are going to call it based on the object type, not on the reference type. Okay, na? Next question. So what will happen if we create a main if we create a main method in Java but forgot to make it as static? Okay, இதை நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? இப்போ நான் இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக்னு கொடுக்காம நான் சும்மா இப்படி மட்டும் கொடுத்துட்றேன். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ரன் திஸ். எனக்கு வந்து ரன் ஆகாது, கம்பைல் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ த திங் இஸ் அவர் ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்பைல் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஆனால் ரன் ஆகிறது வந்து ஜேவிஎம் வந்து ரன் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் வந்து ஜேவிஎம் கேன் நாட் யூஸ் அ நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஆஸ் த என்ட்ரி பாயிண்ட். இப்போ நான் இந்த ஸ்டாட்டிக்ன்றதை ரிமூவ் பண்ணதையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரன்ன்ற ஐக்கானே போயிடுச்சு. ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலன்னா கம்பைல் கரெக்டாக ஆகிடும். ஆனால் ரன் ஆகுமான்னு கேட்டால் ஆகாது. ஏன்னா ஜேவிஎம்னால ஒரு நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை என்ட்ரி பாயிண்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வென் யூ ட்ரை டு ரன் அ ப்ரோக்ராம் யூ வில் பி கோயிங் டு கெட் அன் எரர் லைக் main method is not static in class main. Please define the main method as public static void main அப்படின்னு சொல்லிட்டு, which is
we are getting an error that is indicating that main method is not correctly defined. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஜாவால ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஜாவா வந்து எப்போ நீங்க ரன் பண்ணுவீங்க? இந்த மெயின் மெத்தட் இருக்கும்போது தான் ரன் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ ஜாவா என்ன பண்ணும்? நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும், மெயின் கிளாஸை வந்து லோட் பண்ணும் அண்ட் எக்ஸாக்டா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் அப்படின்றது இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா வந்து ரன் டைம் எரரை எனக்கு கொடுத்துரும். ஸோ whenever we are trying to run the program, Java loads the main class. மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னா நான் இங்கே எழுதி வச்சிருக்க மெயின் கிளாஸான்னு கேட்டால் கிடையாது. வேர் திஸ் மெயின் மெத்தட் இஸ் ப்ரெசன்ட், தட் இஸ் வாட் த மெயின் கிளாஸ். இப்போ எனக்கு இதுதான் மெயின் கிளாஸ். அப்போ மெயின் கிளாஸை லோட் பண்ணும் அண்ட் தென் வந்து எக்ஸாக்டாக பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் அப்படின்னு இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். இருந்துச்சுன்னா ரன் பண்ணும், இல்லைன்னா இட் வில் த்ரோ அஸ் லைக் மெயின் மெத்தட் வந்து நான் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கு உங்களோட கிளாஸ் மெயினில், இட் ஷுட் பி லைக் திஸ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயினாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும். ஓகேங்களா? ஸோ whenever we are giving நம்ம வந்து மெயின் மெத்தட் எழுதி அதில் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்றது கொடுக்கல அப்படின்னா there is something syntactically wrong in this method னு என்னோட JVM சொல்லிட்டு என்னோடது எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம it will give us an error. So that is what happened. Okay. Next question. ஸோ இதுக்கான ஃபாலோஅப் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை நம்மளோட ஜாவா மெயின் மெத்தடில் கால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து எழுதுங்க. தென் கேன் வி ஓவர்லோட் திஸ் மெயின் மெத்தட்? இந்த கொஷின் வந்து ஆக்சுவலி இந்த 51 ட்ரிக்கி கொஷின்ஸில் இருக்கு. பட் இஃப் யூ நோ த ஆன்சர், ஜஸ்ட் பாஸ் திஸ் வீடியோ அண்ட் ரைட் இட் இன் த கமெண்ட்ஸ். கேன் வி ஓவர்லோட் த மெயின் மெத்தட்? Okay. Then next question is, can we override the main method in Java like overriding the normal method? So 51 questionsல இருக்குன்னு நினைச்சேன், but next question எனக்கு தெரியல. Okay. Can we override the main method in Java like overriding the normal method in child class? So is it possible? Okay. Actually it is possible. மெயின் மெத்தடை நம்மளால ஓவர்ரைட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிக் மெத்தட். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் லேர்ன் பண்ண கான்செப்ட் படி ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன? நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை நம்மளால மெத்தட் ஓவர்ரைட் பண்ண முடியுமா, ஹைட் பண்ண முடியுமா? ஸோ we can perform method hiding. So main method can be overridden because it is a static method. So with the matching signature in a subclass we can override. ஆனா actually அது overriding ன்னு கேட்டா கிடையாது, method hiding. So it is not truly method overridden. Okay, because static methods are resolved at compile time itself. The JVM always execute the start from main method, so it will specify when we are launching the program. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஓவர்ரைட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் ஆக்சுவலி ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் எதையுமே ஓவர்ரைட் பண்ண முடியாது. பிஹைண்ட் த சீன் இட் இஸ் அ மெத்தட் ஹைடிங். ஓகே, then for the next question, can we overload the main method in Java by changing the parameters of the main method? ஸோ ஓவர்ரைடிங் வந்து நான் சொல்லிட்டேன், மெத்தட் ஓவர் ஹைடிங் தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஓவர்லோடிங் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் மெயின் மெத்தடை ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் பை சேஞ்சிங் இட்ஸ் பேராமீட்டர் லிஸ்ட். ஹவவர் ஜாவாக்கு மெயின் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன? பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ARGS அப்படின்றது தான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நீங்கள் எந்த ஒரு ஓவர்லோடட் மெத்தடை நீங்கள் எழுதினாலும் இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ நார்மல் மெத்தட் and it must be called explicitly. For example, I will be going to show you. See here. நம்ம வந்து question 100 class எடுத்துப்போம். இந்த question 100 classல நான் என்ன பண்றேன்னா public static void mainன்றதை எழுதுறேன். Public static void main of
string args. இப்போ இந்த string args அப்படின்றது மெயின் மெத்தட். இப்போ நான் இந்த மெத்தட் தான் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும். இதே வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஆஃப் int x. ஓகே, எனக்கு எந்த எரரும் வராது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நீங்க ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆனா வந்து மெயின் மெத்தட்னா இந்த ஒரு மெயின் மெத்தட் தான் என்ட்ரி பாயிண்டா கன்சிடர் பண்ணும். இப்போ இந்த மெத்தட் எல்லாம் நீங்க கால் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும்? யூ நீட் டு கால் இட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி பிகாஸ் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து இங்க டபுள் எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறீங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ட்ரி பாயிண்டா கன்சிடர் ஆகாது பிகாஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் public static void main string args. This is the method signature and it is considered as the entry point. Other methods எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can overload it and இந்த overload ஆன எல்லா மெத்தட்ஸும் என்னவா கன்சிடர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மெத்தட்ஸாக கன்சிடர் ஆயிருக்கு. ஸோ நார்மல் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இதை கால் பண்ணணும்னா you need to call explicitly. Okay, that is what method overloading, and we can overload the main method. Okay, so the next question is before Java 8 was it possible to print something in the console without writing the main method? So yes, it is possible before Java 8 certain cases. ஓகேங்களா, சர்டன் கேசஸ்ல நம்மளால வந்து மெயின் மெத்தட் இல்லாம பாஸ் சம்திங்கை என்னால் எழுத முடியும். தட் இஸ் பை யூசிங் அ ஸ்டாட்டிக் இனிஷியலைசேஷன் பிளாக். இன் ஸ்டாட்டிக் இனிஷியலைசேஷன் பிளாக் see how we can do அப்படின்னா, இப்போ I am going to the IntelliJ. இந்த கிளாஸ் இருக்கு ஓகேங்களா, நான் மெயின் மெத்தடை கால் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா static block, it should be small s. ஓகே, இப்போ நான் வந்து system.out.println of q1 ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து நார்மலா வந்து நம்ம என்னன்னா, இப்போ static block அப்படிங்கும்போது when I run this class, okay, when I run this class it will run without having that console statement in this static public static void main. See, static void main question1. okay, நான் இதை வந்து ரன் பண்றேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் void mainக்குள்ள எந்த ஒரு டேட்டாவும் எழுதல, ஆனா எனக்கு வந்து கன்சோல்ல ஆன்சர் வரும். ஏன் அப்படின்னா கன்சோல்ல நான் ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இட் வில் ஹேப்பன். வை? பிகாஸ் எப்போ நம்ம கிளாஸை லோட் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் திங் இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் இஸ் த ஸ்டாட்டிக் பிளாக். ஓகேங்களா, அண்ட் தென் ஜாவா வந்து இப்போ எனக்கு அந்த கிளாஸை ரன் பண்ணணும்னாலும் இட் ஸ்டில் நீட்ஸ் த public static void main method to start the application, but static block is executed whenever the class was initialized before the JVM reporting that main method is not there. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த மெயினை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சிம்பிளி இங்க இருக்க ரன்னை நான் பண்றேன். ஓகேவா, இப்போ பார்ப்போம். இப்போ I will be going to get that main method is not there. இப்போ sometimes இப்போ நம்ம VS கோட்லலாம் கம்பைல் பண்றோம் இல்லைங்களா, கம்பைல் பண்ணும்போது ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹவு டு கம்பைல் இட் இன் திஸ் IntelliJ, பட் கம்பைல் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஜாவால கிளாஸ் லோட் ஆனதையும் ஸ்டாட்டிக் இனிஷியலைசர்ஸ் தான் வந்து இதாகும். ஸோ பிஃபோர் த ஸ்டாட்டிக் பிளாக் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட்டட் when the class is initialized. Before the JVM, before running the main program and telling us that main method is missing அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஸ்டாட்டிக் பிளாக் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகி எனக்கு வந்து கொடுத்துரும். ஸோ என்னால் வந்து கன்சோல்ல வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ண முடியும், பட் திஸ் இஸ் நாட் த ரெக்கமெண்டட் அப்ரோச். ஓகேவா, வை திஸ் இஸ் நாட் த ரெக்கமெண்டட் அப்ரோச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
because static blocks are executed before JVM invoking. Static blocks-ல நான் என்னென்னலாம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா whatever the variables I want to initialize for the whole class, அந்த மாதிரியான important things தான் நான் static block-ல கொடுப்பேன். This is something for our understanding and the question is something நம்மளால கன்சோல்ல மெயின் மெத்தட் இல்லாமல் ஏதாச்சும் பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது கம்பைல் பண்ணும்போது ஸ்டாட்டிக் பிளாக் வந்து என்னால் ஆட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் த திங் வி கேன் சே. வித்தவுட் மெயின் பிளாக் உங்களால் ஏதாச்சும் பிரிண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து மெயின் மெத்தட்குள்ளே நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாதான் எனக்கு வந்து கால் ஆகும். ஆனால் இன் தட் பிஃபோர் தட் இட் செல்ஃப் ஸ்டாட்டிக் பிளாக்லேருந்து என்னால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இன்டர்னலி எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து உங்களோட கிளாஸ் வந்து லோட் ஆகும் அண்ட் தென் ஸ்டாட்டிக் பிளாக் லோட் ஆகும். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு பிரிண்ட் திஸ் இன் த கன்சோல். ஸோ ஸ்டாட்டிக் பிளாக் இஸ் த பிளாக் ஆஃப் கோட் விச் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன்லி ஒன்ஸ் when the class is loaded into the memory. Okay. Okay. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஷின்ஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ அதனால ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. பிரேக் எடுத்துட்டு அதுக்கடுத்த 10 கொஷின்ஸ் லேர்ன் பண்ணுங்க. ஸோ நாட் கோயிட் இன் அ சிங்கிள் ஃப்ளோவில் லேர்ன் பண்ணி எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி 10 கொஷின்ஸ் ஜஸ்ட் டேக் அ பிரேக். ஸோ தட் வந்து வி வில் பி ஏபிள் டு ஹாவ் சம் ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் எந்தூசியாசமாக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் 10 கொஷின்ஸில் ஐ ஹோப் வி காட் சம் more insights about Java and then next set of 10 questions நம்ம வந்து ஒரு 5 minutes break-க்கு அப்புறம் நீங்க learn பண்ணுங்க. Okay, our next question is what are all the rules we need to follow when we are overloading a method in Java? So method overloading அப்படின்னா என்னது, which means method signature-ல ஏதாச்சும் changes இருக்கணும். It is going to happen in the same class. அப்போ மெத்தட் சிக்னேச்சர்னா மெத்தட் நேம், நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் டைப் ஆஃப் அ பேராமீட்டர் ஆர் ஆர்டர் ஆஃப் அ பேராமீட்டர், கரெக்டுங்களா? ஸோ தட் இஸ் வாட் மெத்தட் ஓவர்லோடிங். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், டு ஓவர்லோட் அ மெத்தட் இன் ஜாவா, த ஜாவா மெத்தட்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் த சேம் நேம் பட் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் லிஸ்ட். நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் லிஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் வந்து டேட்டா டைப் ஆஃப் த பேராமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம். அப்படியும் இல்லைன்னா டைப் ஆஃப் அ பேராமீட்டர் விச் மீன்ஸ் இன்ட் ஏ டபுள் பி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு மெத்தட் ஓவர்லோட் பண்ணணும்னா டபுள் ஏ இன்ட் பி அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ த டைப் ஆஃப் த பேராமீட்டர் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச்டு. So that is also overloading. So changing only return type or access modifiers cannot make the method as overloading. The valid overloading is something we are changing it in the method signature. அதுவும் வந்து நேம் நீங்க மாற்றக்கூடாது. நேம் மாத்தினா it is not a method overloading. So different type of parameters or number of parameter change or else வந்து பேராமீட்டரோட லிஸ்ட்டை நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி போடுறது, இந்த மாதிரியானது இருக்கும்போது தான் we can say that as a method overloading. Okay. Then what rules should we follow when we want to override a method from a parent class? ஸோ பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம்? இப்போ வந்து நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணுறக்கு என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி லேர்ன் பண்ணோம். இப்போ ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ டு ஓவர் ரைட் அ மெத்தட், that method overriding na same method name with same number of parameters. அதாவது method signature is same. அதை வந்து நான் child classல தான் override பண்ண முடியும். So to override a method, the child class must inherit from the parent class. And then the method name and parameter list must be exactly same. Return type exactly same and then return type same ஆ இருக்கணும். Or and then வந்து access modifiers-உம் same ஆ இருக்கணும். Okay. So you can say like return type must be same or covariant. Covariant or same ஆ இருக்கணும். And then வந்து child class cannot change the access modifier, access level or static அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கவே கூடாது. So exact method name ஆ இருக்கணும்.
It should be access modifier same இருக்கணும், method return type வந்து same இருக்கணும் or covariant இருக்கணும், அப்புறம் வந்து method name and the same number of parameters. So everything should be same and then வந்து child class should inherit from the parent class. Okay, that is what method overriding. So that is why that is how we can follow the rules to override the method from the parent class to child class. இப்போ நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னப்ப we got to know something like what is covariant. ஓகேங்களா? ஸோ covariant அப்படின்னா என்னன்னா, நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன். I am going to create a class which is named as animal. ஓகே, in this class வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I can leave this class as something. Okay, fine, in the class இப்படியே இருக்கட்டும். And then I'm going to create another class called as dog. ஓகேங்களா? dog. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த animal classல it is going to return me an animal. Okay, and the return type of this is animal and then வந்து நான் get animal அப்படின்றது கால் பண்றேன். இப்போ நான் get animal அப்படிங்கறத animal ரிட்டர்ன் பண்ண போறதால return new animalனு சொல்லி நான் இந்த மெத்தட்ல வந்து வச்சிருக்கேன். இந்த dog classல வந்துட்டு I am going to override the method means it should be something the same. நான் வந்து காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்றேன். ஓகேங்களா? இப்போ it is overridden, right? @overrider, but it should extends animal என்ற class extend பண்ணா it is overridden. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இந்த get animal classல நான் என்ன பண்றேன்னா dog return பண்ணுதுன்னு சொல்றேன் and then it is also something called as dog. அப்ப இது overridden கேட்டா data type வந்து return type வந்து same கிடையாது. ஆனா இது ஏன் valid அப்படின்னா, இது வந்து dog ஆனா dog actually an animal. So dog is actually an animal. So a child class can return a subclass of the parent class return type. இப்போ parent class return பண்ற இடத்துல நான் வந்து இதை return பண்ணலாம். Why அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, this is valid because dog itself is an animal. Dog is an animal. So this is what covariant means. Okay. Okay. Then the next question is, see, actually I forgot to show you these two slides. 11th question is, what are all the rules we should follow when we want to overload a method, and the next question is overriding a method, what are all the rules. Then the next question is, what will happen if we write a return statement inside a try or catch block? Will that finally block still runs or not? ஓகே, இப்போ என்னன்னா, நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரைலையோ கேட்ச்லையோ கொடுத்தாலும் still the finally block is execute. Finally block will execute before the method actually returns. ஓகேங்களா? So the thing is, நம்ம இப்போ வந்து ஒரு கோட் எழுதலாம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to write one method. Okay. Okay, the method is something static int test. இதுக்குள்ள நான் tryன்ற method எழுதி tryல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I can give system.out.println of inside try block and I am returning 10. return 10 ன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துறேன். after this catch block வேணாம், நம்ம finally blockே போவோம். finally blockக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன்னா, system.out.println inside the finally block. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in this main class I am going to call that method by using it is returning me integer, right? அப்பனா நான் என்ன பண்றேன், int result which is equal to QUE1 dot test என்ற மெத்தடை கால் பண்றேன். இப்போ let's see what is happening.
does not override. Okay. Now what is this? Add related problem. Override remove பண்ணிடலாம். Now let's run. See, inside try block-ம் இருக்கு, inside finally block-ம் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, so even the return statement is executed inside a try block or catch block. Okay. So the finally block வந்து என்ன ஆகும்னா, which is executed before the method is actually returning anything. Okay. So even நம்ம வந்து return statement tryலயோ catchலயோ கொடுத்தாலும் finally block வந்து which is going to execute before that actual method is returning us something. So the only common exception when the finally block வந்து execute ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா system.exit கொடுத்தோன்னா execute ஆகாது, or else வந்து நம்மளோட JVM abruptா terminate ஆச்சுனாலும் work ஆகாது. But apart from that finally block வந்து finally block will execute even if we are returning anything in the try or catch block also. Okay. Okay. Then next question. Can we run Java program using only try and finally without running any catch block? In which situation can this be useful? So tryயும் finallyயும் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண முடியுமா without using the catch block, and in which situation it is useful அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், இப்போ நம்ம ரன் பண்ண ப்ரோக்ராமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை அண்ட் ஃபைனலி மட்டும்தான், கேட்ச்னா யூஸ் பண்ணலை. ஸோ இன் விச் சுச்சுவேஷன் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்னா, for this question we can answer like we can run this program. A try block can be followed directly by a finally block without a catch block. So this is useful when we don't want to handle the exception in that method, but still we need to have the cleanup code such as closing the files, database, or else வந்து லாக் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் எனக்கு ட்ரை, அதாவது எனக்கு எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டாம், ஆனால் வந்து நான் வந்து சில ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரை வித் ஃபைனலி மட்டும் யூஸ் பண்ணியும் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் ரன் த ப்ரோக்ராம். ஸோ த எக்ஸப்ஷன் வில் ப்ரொபகேட் டு கால் அதர் ஃபைனலி பிளாக்ஸ் எக்ஸிக்யூட்ஸ். ஓகேங்களா? See, the exception will propagate the caller after the finally block executes. So the thing is exception வந்துச்சு. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, I am going to create a call. See here, இந்த question 1ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா return 10/0 அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ ஹியர் ஐ நோ ஆப்வியஸாக வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி தெரியும். இப்போ நான் வந்து அந்த எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணலை, ஆனால் இங்கே வந்து க்ளோஸ்அப் கோட் எழுதியிருக்கேன். ஸோ என்ன ஆகும்னா, திஸ் ஃபைனலி பிளாக் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட்டட். ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி என்னோட எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும். ஸோ ஃபைனலி பிளாக் வந்து இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா, எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தட் ரிட்டர்ன் பண்ண exceptions எனக்கு வந்து propagate ஆயிடுக்கு. So the thing is, without final catch block நீங்க execute பண்ணா உங்களோட exceptions handle ஆகாது. But finally block try along with finally will obviously execute. Okay. Then our next question is, so in Java, is it allowed to write more than one finally block for the same try? So same try block, is it allowed to have more than one finally block in Keta? No. So a try block can have only one finally block. Writing more than one finally block for the same try block is going to give us a compilation error. If we need multiple cleanup operations, we need to place it inside the single finally block. Not more than one finally block we cannot place for the same try block. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, எகைன் த சேம் கோடு நான் இங்கே வந்து ஃபைனலின்னு ஆட் பண்ணி system.out.println of
inside next finally block. And then again ஒரு finally add பண்றேன். Already இங்க error வந்துருச்சு, but I will again do it. இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணனா எனக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்ப்போம். See, finally without try, ஒரு ட்ரைக்கு ஒரு finally தான் இருக்கும். More than one finally is not allowed for a single try block. இப்போ உங்களுக்கு more than one cleanup activities இருக்குன்னா நீங்க எதுக்கு இன்னொரு block create பண்றீங்க? You can create it something like எல்லா cleanup codes-ஐயும் வந்து அந்த finally block குள்ளேயே போட்டுக்கலாம்ல. Why unnecessarily we need to create more than one finally block for that? So each and every try block should have only one finally block. Okay. If two or more exceptions needs the same handling logic, how can we handle all of this inside a single catch block? So for this நீங்க வந்து ஒரே ஒரு catch block தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த catch blockல நீங்க வந்து multiple exceptions handle பண்ணணும். So more than one exception we need to handle the same handling logic. How can we handle all this in a single catch block? So since Java 7 வந்து we are using multiple catch block by separating exception types pipeline. Okay வா? For example நான் வந்து கோடிங்ல சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ we are having try arithmetic exception இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு catch block create பண்றேன். Okay. One catch block is for arithmetic exception. Catch arithmetic exception E open close curly bracketல நான் என்ன பண்றேன்னா system.out.println of arithmetic exception. And then if I want to catch, if it is a null pointer exception, catch it is null pointer exception system.out.println of null pointer exception. So எல்லா கேட்ச் பாக்ஸ்லயும் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் நான் வந்து காமன் கோட்ஸ் கொடுத்துறேன். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எனக்கு காமனா இருக்க போகுது எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லர்னு சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா? இதை வந்து நான் வந்து சேம் நல் பாயிண்டருக்கு கொடுத்துறேன். இப்ப மோர் தேன் ஒன் கேட்ச் பிளாக் இஸ் ஹேவிங் த சேம் logic behind that block. So instead of doing this duplication நான் என்ன பண்ணலாம்னா here arithmetic exception or ஒரு pipe symbol போட்டுட்டு null pointer exception அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த catch block நான் வந்து remove பண்ணிடலாம். So it is something we can say like ஒரே control C it is something we can say like ஒரே catch blockல I am having multiple exceptions. So that is இப்போ எனக்கு வந்து என்னன்னா இந்த arithmeticனாலும் இந்த logic handle ஆகும். If it is null pointer also this logic is going to get handled. So நான் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா பைப்பிங் யூஸ் பண்ணலாம். இன்டர்னலி இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ட்ரை பிளாக் இஃப் arithmetic exception occurs இது வந்து மேட்ச் ஆகுதா ஸோ இதுக்குள்ள வரும். இஃப் null pointer exception occurs இது மேட்ச் ஆகுதா ஓகே again இதுக்குள்ள வரும். So we have given it with a piping symbol. Okay. Okay. Then the next question is one more follow-up question for this is ஜாவாவோட எந்த வெர்ஷனுக்கு அப்புறம் இந்த மல்டிபிள் கேட்ச் வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது மல்டி கேட்ச் அப்படின்றது அதாவது பைப் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜாவா 7ல இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆன ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் if we use try catch finally many times in a Java application, can it affect the performance of the application? Keta simply it is not going to affect the performance of the application. So no, simply writing try catch finally blocks doesn't significantly going to affect the performance of JVM. Performance of our application because try catch finally எல்லாம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் we are going to handle them efficiently. So JVM is going to handle them efficiently. However, frequently throwing and catching the exceptions, frequent exceptions throw பண்ணி catch பண்ணா there can impact performance because creating exception objects generating a stack trace. Okay, it is going to generate a stack trace and this
கால் ஸ்ட்ராக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம அதை கால் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா தேர் மைட் பி அன் இம்பேக்ட் இன் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஆனால் வந்து சிம்பிளாக நான் வந்து ட்ரை கேட்ச் ஃபைனலி அப்படின்றத மெனி டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதாலலாம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன் வந்து அதுவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எக்ஸப்ஷன்ஸ் த்ரோ ஆகும்போது எனக்கு வந்து இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸப்ஷன் ஆப்ஜெக்ட்ஸை நான் வந்து ஸ்டாக்ல கிரியேட் பண்ணோம் அண்ட் இட் இஸ் லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவ் திங். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் ஹேவிங் த performance while having frequent exceptions throwing and catching. So important difference என்னன்னா, there is two step separate things. ஒன்னு வந்து writing try and catch. So just having the code does not create an performance problem. Actual problem எங்க arise ஆகும்னா, exceptions throwing frequently, then that time only we are going to have the issue. So if this happens thousands or million of times, performance வந்து totally degrade ஆயிடும். ஓகேங்களா? Next, can a static block throw an exception while a class is loading? So static block வந்து exception throw பண்ணலாமான்னு கேட்டா obviously பண்ணலாம். So static block can throw an exception during class initialization. If an exception occurs, that is obviously வந்து checked exceptions அப்படின்னா it must be handled inside a static block, because static block cannot declare throws. ஓகேங்களா? static block cannot declare throws. If it is a checked exception, we can obviously என்ன பண்ணலாம், handle பண்ணிக்கலாம். If an unchecked exception occurs அப்படின்னா and it is not getting handled அப்படின்னா JVM வந்து என்ன throw பண்ணும்னா, it is going to throw an exception like exception initialization error, and the initialization of the class is going to fail. So see, static block னு சொல்லிருக்காங்க, not a static method. It is a static block. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I am going to create a static block for this class. அப்ப static open close curly bracketல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to give system.out.println of q1. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், public static void mainல public static void main string args, இங்க நான் சிம்பிளா system.out.println of main methodனு சொல்லி கொடுக்குறேன். main method. ஓகே, இப்போ நான் இதை ரன் பண்றேன். One related problem should be here. Okay, again q1 ரன் பண்ணுவோம். இப்போ எனக்கு ஸ்டாட்டிக் பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா, inside the static block I am simply giving int result which is equal to 10/0. int result which is equal to 10/0. and then வந்து நான் இங்க ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்றேன். ஓகே, இப்போ நான் இதை ரன் பண்றேன், which is an unchecked exception. அப்ப நான் ரன் பண்ணும்போது I am going to get an error like exception initialization error. ஏன் அப்படின்னா, என் கிளாஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியல, we are getting exception initializer error. If you are getting some checked exceptions அப்படின்னா நீங்க இந்த பிளாக்குள்ள ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும். because static blocks வந்து கண்டிப்பா it should not throws exception. ஓகே, நான் வந்து throws exception அப்படின்னு சொல்லும்போது it is not exception. Yeah, it is not going to throw any exception. Static block வந்து exceptions throw பண்ணாது, so you need to handle. If it is an unchecked exception, if you are not doing that, then you will be going to get exception initializer error. Okay, then the next question is, can a primitive data types like int, boolean, char and all store null values in Java அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா no. ஏன்னா null values அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஆனால் primitive data types in Java அப்படிங்கும் போது primitive data types வந்து null values ஸ்டோர் பண்ணாது, because it is going to store the actual values in a memory.
only reference types such as wrapper classes like integer, boolean, character இந்த மாதிரியான wrapper classes எல்லாம் தான் வந்து null values ஸ்டோர் பண்ணும் because null is something which is representing the absence of an object reference. Okay, so primitive data types வந்து null values store பண்ணாது. Next, why are wrapper classes needed when we want to store primitive values inside Java collection? இது வந்து ஒரு நல்ல question. ஏன் வந்து wrapper classes வேணும்? Because எப்படியா இருந்தாலும் wrapper classes collectionல வந்து நீங்க array list of integerன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா integer value int values தான் ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. Instead of primitive values நான் ஏன் வந்து wrapper classes யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா the thing is Java collections வந்து object தான் ஸ்டோர் பண்ணும். So primitive data types are store பண்ணாது. So wrapper classes அப்படின்றது என்னன்னா which is going to convert primitive values into objects. So allowing them to store it in a collection like array list, hash map, hash set and all. So Java provides autoboxing or autoboxing to automatically convert from primitive to their corresponding objects. Okay va? So that is the reason we are using wrapper classes instead of primitive values because collections வந்து primitive values store பண்ணாது. It is going to store only the objects. So wrapper classes அப்படிங்கிறது which is an object representation of the primitive values. ஓகேவா? ஸோ ஜாவா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட ப்ரிமிட்டிவ் வேல்யூஸை அதோட wrapper class ஆப்ஜெக்ட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். தட் இஸ் வை வி ஆர் யூசிங் wrapper classes and not using primitive data types. Okay. Next 10 questions நம்ம learn பண்ணிட்டோம். So if you want you can take 5 minutes of break because ஏன் நான் வந்து ஒவ்வொரு 10 questionsக்கும் 5 minutes of break 5 minutes of break அப்படின்னு சொல்றேன்னா in a single go if you learn everything வந்து கண்டிப்பா ஒரு மெஸ்அப்பா இருக்கும். ஸோ அதனால 5 minutes break எடுத்து just have a revise of that past 10 questions and then come back and learn next 10 questions so that it will be easy for us to understand and remember the concepts. Our next question is Autoboxing na enna and then vanda unboxing na enna. So we can say like this is a simpler question ana vanda repeated ah nariya time kekra question. Autoboxing na automatically converting the primitive data type into its corresponding wrapper class objects. இதே unboxing அப்படின்னா automatically converting of a wrapper class object into its primitive data type. So let's do it in the code. இப்ப நார்மலா வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா autoboxing அப்படின்றது we have mentioned like automatically converting from primitive to wrapper object. கரெக்ட்டுங்களா? primitive to wrapper object, that is what autoboxing. So autoboxing அப்படின்னா என்னன்னா it is a kind of boxing. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹேப்பன் ஆகுறதுக்கு பேர் தான் autoboxing. கரெக்டா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வித்தவுட் autoboxing நான் வந்து ஒரு விஷயத்த ஒரு ப்ரிமிட்டிவை நான் wrapper கிளாஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்றது? இட் நீட்ஸ் சம்திங். நான் வந்து ஒரு primitive data type int num which is equal to 10 ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இதை நான் வந்து wrapper கிளாஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா integer obj which is equal to நான் வந்து integer dot value of ன்னு சொல்லி இந்த num கொடுத்து sysoutல நான் வந்து ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணும். then it will be converting the primitive to wrapper type by boxing. ஏன்னா வந்து நான் மேனுவலா பண்றேன். இதே ஆட்டோ பாக்ஸிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண வேணாம். சிம்பிளி ஐ கேன் அசைன் num and then வந்து that number is automatically converted to its corresponding wrapper object. இதே unboxing அப்படின்னா என்னன்னா it is something converting wrapper into primitive. Unboxing na unbox பண்றது, wrapper object primitive நம்ம கன்வெர்ட் பண்றது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I am commenting this integer obj which is equal to integer dot value of 0 10 ன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். value of 10 ன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். இப்போ நான் இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா int num which is equal to obj dot int value அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் sysoutல num print பண்றேன் which is something unboxing. இப்போ வந்து auto unboxing அப்படிங்கும் போது என்னன்னா நான் simply object which is equal to இதெல்லாம் பண்ண வேணாம்.
200 கொடுக்குறேன். And then I can simply assign it to the integer. So it is automatically converting the wrapper into primitive data type. This is what auto unboxing and auto boxing. ஓகேங்களா? Okay. Then for this நீங்க எப்படி சொல்லலாம்னா auto boxing is an automatic conversion of primitive types into its wrapper classes, and then வந்து அதோட reverse தான் என்னது, we can say like auto unboxing. கரெக்ட்டுங்களா? Okay. Next question. How can autoboxing create a confusing result when comparing two integer objects using double equal operator? So, autoboxing என்ன பண்ணுனா primitive into its corresponding wrapper class object convert பண்ணும். When we are comparing two objects, two integer objects. Autoboxing na என்ன primitive நம்ம வந்து wrapper convert பண்றோம். இப்ப ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டபுள் ஈக்குவல்ல நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கம்பேர் தேர் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்சஸ், நாட் த வேல்யூ. ஸோ இஃப் இட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் யூ நீட் டு யூஸ் equals, not double equal to. Double equal to is going to compare the address, not the values. So due to this, due to integer caching, some comparison may return true while large values may return false, so causing this confusion. So always we need to use dot equals to compare the object values. ஸோ டபுள் ஈக்குவல் அப்படின்றத ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனை செக் பண்ணும், ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்றது தான் வேல்யூவை செக் பண்ணும். ஸோ அதே தான் வந்து இங்கேயும் அப்ளை ஆகும். ஆட்டோ பாக்ஸிங்ன்றது ப்ரிமிட்டிவ்ன்ற ஒரு டேட்டா டைப்பு, ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்பை நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் wrapper கிளாஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறதால டபுள் ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணால் இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அண்ட் கன்ஃபியூஷன். ஸோ வாட் யூ நீட் டு டூ ஆல்வேஸ் ஃபார் த சேஃபர் சைட் யூ வாண்ட் டு யூஸ் டாட் ஈக்குவல்ஸ். ஓகே, then can unboxing create a null pointer exception when we try to create null wrapper object to a primitive? Okay, this question வந்து நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும். I am going to create a thing. இப்போ வந்து என்னன்னா அன்பாக்சிங்னா wrapper. இப்போ wrapperனாலே இட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். நான் அந்த ஆப்ஜெக்டை இப்போ வந்து நல்லுன்னு வேல்யூ செட் பண்ணி நான் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணனா இது வந்து நல் பாயிண்டர் எக்ஸப்ஷன் எனக்கு த்ரோ பண்ணுமான்னு கேட்டால் ஆப்வியஸாக த்ரோ பண்ணும். பிகாஸ் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்னால நல் வேல்யூஸை ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. So obviously I will get a null pointer exception. So during unboxing, if a wrapper objects containing null, Java tries to convert it into its corresponding primitive value. Correct? So because of that we are getting the null pointer exception because primitive values null என்ற object references store பண்ணாது. ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் why does Java does not allow us to use pointers like C++ மாதிரி pointers யூஸ் பண்ண allow பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னா Java does not allow us to explicitly use these pointers because they can make our program unsafe and difficult to manage by allowing the direct access to the memory address. ஓகேங்களா? Instead, Java வந்து uses references managed by the JVM which provides memory safety, automatic garbage collection and better security. Main thing வந்து security purpose தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் ஜாவா வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டாக பாயிண்டர்ஸ் மாதிரியான விஷயம்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னோட ரெஃபரன்சஸை வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் த because Java is going to manage references by the JVM and then we are going to have memory safety, automatic garbage collection and better security. Okay, so that's why Java is not allowing pointers like C or C++. Then can we run a Java application on a system where JRE is not installed separately? Is there any other way to package it and run it? So JRE install பண்ணாத சிஸ்டம்ல any way to run the application. ஓகேங்களா? So yes, we can run a Java application without separately installing JRE by packaging a custom runtime image. Okay,
இது வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஜாவா 9ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. We can run a Java application without separately installing the JRE by packaging custom runtime images along with an application tool like JLink. ஓகேங்களா? அப்படி இல்லைன்னா or else we can do by creating a self-contained application package. The required JVM and runtime modules can be bundled with this application. So ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஜாவா எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்கும், ஜாவா சோர்ஸ் கோட அது வந்து கம்பைலருக்கு போய் பைட் கோடா கன்வெர்ட் ஆகி ஜேஆர்இ வந்து என்னோடத ரன் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ ட்ரெடிஷ்னலி யூ வாண்ட் ஜேஆர்இ, இன்சைட் தட் யூ வில் பி கோயிங் டு ஹாவ் ஜேவிஎம் அண்ட் தென் ஜாவா லைப்ரரிஸ், ரன் டைம் மாடியூல்ஸ் அண்ட் ஆல். இப்போ வித்தவுட் ஜேஆர்இ நீங்கள் எப்படி ரன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் சம்திங் அ மாடர்ன் ஜாவா விச் இஸ் அலோவிங் அஸ் டு ரன் வித்தவுட் ஜேஆர்இ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூசர் மெஷின். நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா அப்ளிகேஷனையும் ஜேஆர்இயும் இன்ஸ்டால் தோஸ் ஜேஆர்இ செப்பரேட்லி அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு பண்டில் இட். அண்ட் தென் நான் என்ன பண்ண போறேன், வி யூஸ் JLink. ஓகேங்களா? JLink யூஸ் பண்ணி we create a custom runtime image which is going to contain all the required Java modules. And then we create the module application and then நம்ம வந்து அந்த runtime image வந்து create பண்ணிட்டு we can run it. Okay, so without JRE, using JLink on the introduction of Java 9, we can run the Java application without JRE. Okay. Okay. Then next question is it possible to install only JDK without JRE, or does JDK already contain the required runtime paths? Yes, we can install the JDK. We will get the required Java runtimes. When we install the JDK itself, we already get the required runtime paths. Okay, so in modern Java versions, there is no need to install a separate JRE because JDK லயே எல்லாமே இருக்கும், compile and running an application. because இப்போ பாத்தீங்கன்னா JDKன்றது நமக்கு JDK, JRE and JVM பத்தி தெரிஞ்சிருக்குன்னா JDK குள்ளேயே JRE, JVM and all இருக்கும். கரெக்டா? So the thing is, whenever we are installing JDK, it will have all the required runtime things. So JRE வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட்டா இது பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. Okay. Then which garbage collection algorithms are used by JVM to clean and unused objects from the memory? Our JVM is providing a multiple garbage collection algorithms such as when the serial garbage collection, parallel garbage collection, G1 garbage collector, ZGC and more. Okay, each algorithm is designed for different workloads, balancing throughput, pass time and memory usage. First வந்து garbage collection அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we can say like it is a process of automatically removing objects from the memory that are no longer reachable by the application. So அதையெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்றதுக்கு பேர் தான் garbage collection. If the object is unreachable, garbage collector என்ன பண்ணுன்னா ஓடி வந்து என்னோட garbage வந்து clear பண்ணிட்டு போயிடும். எதுக்காக நம்ம garbage collector யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, garbage collector இல்ல அப்படின்னா memory வந்து always keep on filling up. And the application வந்து may run out of memory. So developers would need to manually add memory. So to avoid this, நம்ம garbage collection வந்து automatically managing this. How does garbage collection knows which object is unused அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is a JVM starts from garbage collector roots such as local variables, static variables, active threads and all. If an object cannot be reached for any garbage route, it is considered as a garbage collector. ஓகேங்களா? So garbage collector algorithms பார்த்தீங்க அப்படின்னா, serial garbage collector எப்படி work ஆகும் அப்படின்னா, which uses one thread. Stops all the application of the thread during collection. Simply it is lightweight. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ்னா சிம்பிள், லோ மெமரி ஓவர் ஹெட். ஆனால் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா சீரியல்னா என்னன்னா, ஒன்று ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து இட் வில் பி கோயிங் டு பாஸ். அப்போ என்னோட கார்பேஜ் கலெக்டர் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா எல்லாமே மிச்சம் எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் ஆகணும். ஸோ
that is what I said, that serial அப்படினா வந்து which is going to stop all application threads during the garbage collection. அப்ப என்ன ஆகும்னா we are having a past time and இது வந்து பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் சூட்டபிள் கிடையாது. Parallel garbage collector அப்படின்னா multiple threads we are using for the garbage collection. இது வந்து still it causes the past time but வந்து multiple threads use பண்றதால which is faster than serial garbage collector. And then வந்து G1 garbage collector அப்படின்றது வந்து ஒரு algorithm இருக்கு which is garbage first, which is introduced to replace the older collectors for server applications. Instead of treating the heap as one large area for the memory, we are going to divide it into many regions like G1. So G1 என்ன பண்ணுனா என்னோட heap ஒரு பெரிய object memory, it is going to divide it into many regions. So it is going to prioritize collecting the regions with the most garbage first. So shorter pass time இருக்கும், better for large heaps and predictable performance. So those are all the algorithms which we know for the garbage collection. Then next question is, if Java already has automatic garbage collection, then how can memory leak still happen in Java application? Yes, memory leaks வந்து இன்னமும் still வந்து happen ஆகும் in Java because garbage collection removes only the unreachable objects. If the object is still reachable through a reference, there is no longer actual needed by the application, then the garbage collector cannot reclaim it, resulting in a memory leak. அதாவது இப்போ நான் ஆப்ஜெக்டை வந்து s equal to nullனு சொல்லி கொடுத்தேன்னா that is no longer referenced by anyone, so நான் அதை வந்து ரீக்ளைம் பண்ணிப்பேன். ஆனா ஆப்ஜெக்டை யூஸே பண்ணாம அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணாம வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா still I am going to get the memory leaks, right? That is why still automatic garbage collection இருந்தாலும் நம்மளோட applicationல we are getting the memory leaks. Then why do people say Java is not 100% object-oriented programming language? Java ஏன் 100% object-oriented programming language இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா primitive data types இருக்கிறதால. So primitive data types அப்படிங்கிறது objects கிடையாது. So அதனால தான் வந்து we are saying that Java is not 100% object oriented. 100% object orientedனா எல்லாமே வந்து ஜாவால ஆப்ஜெக்டா இருக்கணும். ஆனா primitive data types இருக்கு. primitive data types வந்து objects கிடையாது. So we can say like primitive data types இருக்கிறதால 100% objects கிடையாது. And another thing is staticன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. static members, static method ஆனாலும் சரி, வேரியபிள் ஆனாலும் சரி, அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து கிளாஸ் லெவல்ல ஆக்சஸ் பண்றோம். ஆனா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்னா எல்லாமே ஆப்ஜெக்டா இருக்கணும். But static members we are accessing through classes, and primitive data types is not a object. So that is the reason we are saying that Java is not 100% object oriented. So we can consider that a language is 100% object oriented. Everything is object இருக்கணும். Every value represented is object இருக்கணும். எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் நான் வந்து ஆப்ஜெக்டை வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்றேன் அப்படின்னா we can say like it is a 100% object oriented. But in Java we are having static members and primitive data types. That's why it is not 100% object oriented. Then what are all the benefits does Java get by using primitive data types along with object oriented features அப்படின்னா primitive data types வந்து எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா to improve the performance and reduce the memory usage. எல்லாமே நான் போய் ஹீப்லயே ஸ்டோர் பண்ணனா ஹீப் வந்து வெடிச்சு போயிடும். ஹீப்ல வந்து மெமரி இல்லாம எனக்கு மெமரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மெமரி லீக்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அதனால to improve the performance and reduce the memory usage, I am using the primitive data types. While object-oriented features provide reusability, maintainability, and flexibility. ஓகேங்களா? So this combination of primitive and objects giving Java both efficiency and advantages of object-oriented programming. Okay. So then the next question is, our next question is, why do we use getters and setters instead of public variables நம்ம கொடுத்துட்டு அதை access பண்ணிக்கலாமே, ஏன் வந்து getters and setters யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேக்குறீங்க. We are using getters and setters for achieving the encapsulation, and they are going to protect objects internal data by hiding them
I mean, we can say like internal data by controlling how it is accessed and modified. If the variable public அப்படினா we can change them with invalid values and making them making our application secure and harder to maintain. So for this question, let me open the IntelliJ. இப்ப நீங்க ஒரு வேரியபிள I am showing it as a draft kind of int x which is equal to 10 ன்னு சொல்றீங்க. ஓகேவா? int x ன்னு மட்டும் கொடுக்குறீங்க. இப்ப எனக்கு இந்த வேரியபிளுக்கு whoever is trying to give the value for this variable, எனக்கு x ன்ற வேரியபிளுக்கு அவங்க கண்டிப்பா greater than 18 ன்ற values தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அப்படி இல்லனா நீங்க வந்து you need to say like the value is less than 18. அத வந்து நார்மலா ஒரு getter setter அதாவது மெத்தட் கைண்ட் ஆஃப் இல்லாம வேரியபிள் உங்களால பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பிரைவேட் int x ன்னு கொடுத்துட்டு நீங்க ஒரு கெட்டர் ஆட் பண்றீங்கன்னா பப்ளிக் void get x which is of if x வந்து if x ஓட வேல்யூ நான் வந்து அத பாராமீட்டர்ல வாங்கணும் இல்லையா, get x int x ன்னு சொல்லி கொடுக்கிறேன். So if I get it, if x வந்து greater than 18 இருந்துச்சுன்னா you just add this dot x which is equal to x. If not, நீங்க என்ன பண்ணணும், else you can say like the value is less than 18, so can you try with another value. So this is something என்னோட value எப்படி modify பண்ணணும், access பண்ணணும்ன்ற கண்ட்ரோலை நான் தான் கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு வேரியபிளை நான் பிரைவேட்னு கொடுக்காம பப்ளிக்னு கொடுத்தா எனக்கு இங்க வந்து இந்த வேரியபிளோட வேல்யூ 18க்கு மேலதான் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் எங்கேயுமே கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ அதனாலதான் நான் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றேன். இன்ஸ்டெட் என்கிட்ட பப்ளிக்ன்ற ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் இருந்தாலும் why அப்படிங்கும் போது I want to give the control of how it is accessed and modified and invalid values கொடுத்து யாருமே என்னோட அப்ளிகேஷனோட ஃப்ளோவை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. That is also the main thing. So making the application more secure and maintainability, I am using this getters and setters instead of public access modifiers. Okay. Then can you make top level classes private or protected in Java, or is it allowed only for the inner classes? So in the question பாத்தீங்கன்னா உங்களால டாப் லெவல் கிளாஸஸ பிரைவேட்டாவோ ப்ரொடெக்டடாவோ வச்சுக்க முடியாது. இப்போ நீங்க டாப் லெவல் கிளாஸை பிரைவேட்டா வச்சீங்கன்னா பிரைவேட் வேரியபிள்னா என்ன, அந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிறத வெளியில வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க கிளாஸையே பிரைவேட்டா வச்சீங்கன்னா who will create an object for that class? So top level class you cannot allow it to create as a private or protected. So உங்களோட டாப் லெவல் கிளாஸ் வந்து பப்ளிக்கா தான் இருக்கணும், ஆர்எல்ஸ் வந்து நீங்க டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் கூட வச்சுக்கலாம். ஆனா பிரைவேட் ஆர் ப்ரொடெக்டடா வைக்க முடியாது. ஸோ வி கேன் சே லைக் பிரைவேட் ஆர் ப்ரொடெக்டட் இஸ் அலவுட் ஒன்லி ஃபார் த இன்னர் கிளாஸஸ் பிகாஸ் தோஸ் ஆர் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அனதர் கிளாஸ். ஓகே, அதனாலதான் வந்து பிரைவேட்டாவும் ப்ரொடெக்டடாவும் உங்களால டாப் லெவல் கிளாஸை வைக்க முடியாது. அண்ட் தென் யூ கேன் கீப் it as a public or default கூட ஓகே. ஆனா இன்னர் கிளாஸஸ் நீங்க பிரைவேட்டாவோ ப்ரொடெக்டடாவோ வச்சுக்கலாம் because they are all the members of other classes. Okay, then the next question is it valid to create a Java class without any methods or fields inside it? Obviously create பண்ணலாம். without any methods or class inside a class நீங்க create பண்ணா அது என்ன எரர் த்ரோ பண்ண போகுது, என்ன எரரும் த்ரோ பண்ணாது. ஜாவா கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டா எம்டியா நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஸ்டில் அ வேலிட் கிளாஸ் பிகாஸ் எவ்ரி கிளாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கோயிங் டு இன்ஹெரிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ். ஸோ நமக்கே தெரியாம ஒவ்வொரு ஜாவா கிளாஸஸும் எக்ஸ்டெண்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ். ஸோ எம்டி கிளாஸஸ் ஆர் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஆஸ் அ மார்க்கர் கிளாஸஸ், placeholders are starting for a future development purpose. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு நீங்க ஸ்டில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஓகேவா, பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இன்டர்னலி. A class without having any variables or methods, we can say it as a marker class. அதே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்ல ஒரு abstract method இல்லைன்னா we can say it as an marker interface. ஓகேங்களா. Okay, then what is the next question?
Can we have a private constructor in Java and why it is used mostly? This is one of the easy question. Private constructor வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா we can say like it is for the singleton purpose. So ஒரு constructor private ஜாவால வைக்க முடியுமான்னு கேட்டா முடியும். So a constructor is private, which means which is creating unnecessary n number of objects create பண்றத நான் வந்து தடுக்க போறேன். So a private constructor is going to prevent an object creation from outside the class, and it is commonly எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா singleton design patterns, utility classes or factory methodsல வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரை ப்ரைவேட்டா வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். கன்ஸ்ட்ரக்டரை நீங்க ப்ரைவேட்டா வைக்கிறீங்க அப்படின்னா வெளியில யாராலையும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஏன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது? நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா the main hero of object creation is constructor. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை ப்ரைவேட்ல வச்சீங்கன்னா outside the class no one will be able to use that. ஸோ வெளியில இருக்க யாராலையும் யூஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்க்கு என்னால ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற அர்த்தம். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் இஃப் யூ கிரியேட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் பிரைவேட் தென் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சிங்கிள்டன் டிசைன் பேட்டர்ன், யூட்டிலிட்டி கிளாஸஸ் ஆர் ஃபேக்டரி மெத்தட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? Then the next question is, can we overload constructors in Java by creating multiple constructors with different parameters? கண்டிப்பா ஜாவால கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோட் பண்ணலாம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஜாவால கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணலனா இட் வில் டேக் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். இப்போ அதே நீங்க ஓவர்லோட் பண்றீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுப்பீங்க. கரெக்டா? அப்ப நீங்க எந்த பேராமீட்டரை வச்சு நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்றீங்களோ அந்த நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணி அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ த திங் இஸ் we can create a constructor overloading in Java by changing the number of parameters. Okay. Then the next question is, how can we create a singleton class so that only one object can be created? So this one is something which is very easy one, and then வந்து இதை நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். singleton design pattern அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. if you want you can refer that also. இங்கேயும் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். I am going to the coding. சிங்கிள்டன் அப்படின்னாலே என்ன? ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் சிங்கிள்டன். அப்போ நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட மென்ஷன் பண்ணேன் we can define a constructor as a private constructor. அப்போ இந்த Q1ன்ற கிளாஸ்ல நான் என்ன பண்றேன்னா I am going to create a private constructor. Private QUE1 ஓப்பன் க்ளோஸ் ரவுண்டட் ப்ராக்கெட்குள்ள நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா system.out.println of QUE1ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த QUE1க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். QUE1 which is obj equal to new QUE1. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் த எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம். See, okay, error இன்னும் வரல. So QUE1 of அப்படிங்கிறது which is a private access in this class, அதனால வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அப்ப பிரைவேட் அப்படின்னா யாரு கிரியேட் பண்ண முடியும்? இந்த கிளாஸ்க்குள்ளேயே தான் என்னால கிரியேட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to create a variable which the variable is private static இந்த கிளாஸோட டைப்பு அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு which is equal to new QUE1ன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துறேன். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற கட்டிக்கு யாராலேயும் என்னோட ப்ரைவேட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ண முடியாது. விச் மீன்ஸ் என்னோட கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. இங்கே நான் ஏன் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா ஸ்டாட்டிக்னா எவ்வளோ டைம் இந்த வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணாலும் எவ்வளோ டைம் வந்து நான் எங்கே வேரியபிளோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலும் இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் காப்பி தான் இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் ஷேர்ட் அக்ராஸ் த அப்ளிகேஷன். தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் கிவன் இட். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் ஆல் திஸ். இப்போ simply I am going to create a method which is public static Q1 get instance
ஓப்பன் க்ளோஸில் ரிட்டர்ன் இன்ஸ்டன்ஸ். இப்போ நான் ஏன் இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக் கொடுத்துருக்கேன்னா, ஸ்டாட்டிக் இல்லைனா ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் கால் பண்ணும். ஆனால் என்னால் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. கிளாஸ் நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ப்ரைவேட்னு கொடுத்துருக்க கட்டிக்கு ஐ கேனாட் கிரியேட் அ கிளாஸ். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இங்கே, சாரி, ஐ கேனாட் கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிளி இங்கே வந்துட்டு இட் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கியூ டைப், ரைட்? அதனால இது வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு வேரியபிள் மாதிரி. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், QUE1 டாட் கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிடைச்சிரும், விச் இஸ் அ சிங்கிள்டன். ஓகே, அண்ட் தென் இதே இதில் வந்து த்ரெட் பேஸ்டில் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ ஹவு யூ கேன் கிரியேட் அ சிங்கிள்டன் யூஸிங் அ த்ரெட் safe அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I have already attached a video for that. If you want you can check that video also. I will give you the link. Okay, so we will go on to the next question for now. What problem can happen if a singleton class if two threads try to create an object at the same time? இது வந்து இப்போ த்ரெட் அப்படின்னாலே என்னது, அதாவது ஒரு ஒர்க்கை ஒருத்தவங்க பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மோர் தேன் ஒன் பர்சன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் த்ரெட். இப்போ ரெண்டு பேர் வந்து அட் அ டைமில் வந்து ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணணும். சிங்கிள்டன் கிளாஸுக்கு ரெண்டு த்ரெட் வந்து கிரியேட்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் த சேம் டைம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, ப்ராப்பர் சின்க்ரனைசேஷன் இல்லை அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் த கான்செப்ட் ஆஃப் சிங்கிள்டன் பிரின்சிபல். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து there is two types of singleton. ஒன்று வந்து eager initialization and வந்து இன்னொன்று வந்து lazy initialization. நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பேர் என்னன்னா eager initialization. ஏன்னா எப்பெல்லாம் வந்து you are calling this object gets automatically created, கரெக்டா? ஆனால் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு டூ த லேசி இனிஷியலைசேஷன். இந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஐ எம் ஜஸ்ட் டிஃபைனிங் ஆஸ் அ வேரியபிள் அண்ட் தென் வந்து இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ QE1 அண்ட் ரிட்டர்ன் இன்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் வென் எவர் இட்ஸ் நீடட் நான் வந்து பண்ணுறேன். தட் இஸ் லேசி இனிஷியலைசேஷன். இப்போ ரெண்டு த்ரெட் அட் அ டைமில் வந்து இதே மெத்தடை கால் பண்ணுது அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் த்ரெட்ஸ் காட் கிரியேட்டட். அப்போ அது வந்து சிங்கிள்டனோட ரூலே கிடையாது, கரெக்டாக? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா மட்டும் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லி இங்கே நான் வந்து ஒரு செக் கொடுக்குறேன்னா, இப்போ மோர் தேன் திஸ் நல்லா இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட், கரெக்டுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் தட் டூ த்ரெட்ஸ் வந்து சேம் டைமில் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா என்னோட சிங்கிள்டன் பிரின்சிபலோட ரூலே வந்து பிரேக் ஆகும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா ஐ எம் டூயிங் லேசி இனிஷியலைசேஷன் அண்ட் ஹியர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஐ வாஸ் செக்கிங் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நியூ இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Why are immutable objects considered as safe when multi-threads are working together? So immutable அப்படின்னாலே என்ன, ஒன்ஸ் இனிஷியலைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வாட் இம்யூட்டபிள், கரெக்டுங்களா? அப்போ இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏன் த்ரெட் சேஃப் பை டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, பிகாஸ் ஒருக்கா வேல்யூ அசைன் ஆயிடுச்சுன்னா அதை நம்ம வந்து எப்பயுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் we cannot change that. Since no thread can modify the object's data, multiple threads வந்து அங்கே ஆக்சஸ் பண்ணினாலும் சேம் ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சஸ் பண்ணாலும் without synchronization it is not going to make any changes. That's why it is thread safe. It is going to avoid race conditions and data inconsistency and all. அதனால தான் இப்போ ஸ்ட்ரிங்கு எல்லாம் வந்து த்ரெட் சேஃப்னு சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரிங் பஃபர் அண்ட் பில்டரில் வந்து சின்க்ரனைசேஷன் இருக்கிறத மட்டும் தான் த்ரெட் சேஃப்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று நாட் அ த்ரெட் சேஃப், அதை வந்து மல்டி த்ரெட்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட்ஸ் வந்து சின்க்ரனைஸ்ட் கிடையாது. ஆனால் நான் ஏன் த்ரெட் சேஃப்னு சொல்கிறேன்னா, ஒரு டைம் வந்து வேல்யூ அசைன் ஆகிடுச்சு, ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து வேல்யூவை மாடிஃபை பண்ணாது. தட்ஸ் வை பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் த்ரெட் சேஃப். ஸோ next one, what step should we follow to create an immutable class? It is very easy. Immutable classes அப்படின்றது உங்களுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, ஒரு வேரியபிளை இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணுறதுனா இட்ஸ் ஃபைன். ஸ்ட்ரிங் அதெல்லாம் பை பேசிக் இம்யூட்டபிள் ஃபைனல்னு கொடுக்கலாம். ஆனால் ஒரு கிளாஸை இம்யூட்டபிள் அப்படி கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டு கிரியேட் அ இம்யூட்டபிள் கிளாஸ் மேக் த கிளாஸ் அஸ் ஃபைனல். இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாஸை ஃபைனல்னு
கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஃபைனலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கிளாஸை யாராலையும் இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது. ஸோ மேக் த கிளாஸஸ் ஃபைனல். ஓகே, அண்ட் தென் வந்து டிக்ளேர் எவ்ரி ஃபீல்ட்ஸ் இன்சைட் த கிளாஸஸ் ப்ரைவேட் அண்ட் தென் ஃபைனல். ப்ரைவேட்னா வெளியில யாராலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஃபைனல்னா அதோட வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் இம்யூட்டபிள். ஸோ இனிஷியலைஸ் தெம் த்ரோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், ப்ரொவைட் ஒன்லி கெட்டர்ஸ், நோ செட்டர்ஸ். செட்டர்ஸ் கொடுத்தா தானே வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. செட்டர்ஸ் கொடுத்தா தான் ப்ரைவேட் ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கெல்லாம் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. கெட்டர்ஸ் கொடுத்தா வேல்யூ ஆக்சஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், கெட் பண்ண முடியாது. ஸோ வேல்யூவை கெட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், செட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்பயும் இட் இஸ் அ immutable. And then provide defensive copy for the mutable objects. That's it. ஸோ ஒரு கிளாஸை இம்யூட்டபிளாக மாற்றணும் அப்படின்னா கிளாஸை ஃபைனல் ஆக்குங்க, அதில் இருக்க ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸை ப்ரைவேட் ஃபைனல் ஆக்குங்க, கெட்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க, செட்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாதீங்க. எதுக்காக நமக்கு இம்யூட்டபிள் கிளாஸஸ் வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபார் thread safety, security, easier for debugging and safer while sharing between threads. ஓகேங்களா, தட் இஸ் வை வி ஆர் யூசிங் இம்யூட்டபிள் கிளாஸஸ். ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ இம்யூட்டபிள் கிளாஸஸ்ல நான் என்ன சொன்னேன்னா கெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க, செட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஆஃப்டர் தட் ஐ ஹவ் மென்ஷன்ட் யூ சம்திங் கால்ட் அஸ் டிஃபென்சிவ் காப்பி ஃபார் த மாடிஃபையிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். வாட் இஸ் மீன் பை த டிஃபென்சிவ் காப்பி? ஸோ டிஃபென்சிவ் காப்பி அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபாலோ அப் கொஸ்டினாக கூட இருக்கலாம். நீங்கள் சிம்பிளி எனக்கு வந்து டிஃபென்சிவ் காப்பி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால், டிஃபென்சிவ் அப்படின்னா சப்போஸ் யுவர் கிளாஸஸ் கண்டெய்னிங் அ டேட், அது வந்து மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஃபைனல் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரைவேட்டு ஃபைனல் டேட்டு ஜாயினிங் டேட்டு. ஓகேங்களா, ஓகே. இப்போ வந்து இட் இஸ் அ மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட், மாடிஃபையிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். கரெக்டா? அப்போ ஃபைனல் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு ப்ரொவைட், ஆப்வியஸாக நான் வந்து ஒரு வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணோம். அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், செட்டர்ஸில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைனா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? அப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து செட்டர்ஸில் ஃபைனல் அப்படிங்கும் போது செட்டர்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணால் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், பப்ளிக்கு Q1 ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி ப்ராக்கெட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜாயினிங் டேட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஜாயினிங் டேட். கரெக்டாக? அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டேட்டை கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வாங்கிடுறேன், டேட்டு ஜாயினிங் டேட்டு. ஹியர் ஐ கேன் ப்ரொவைட் இட் அஸ் ஜாயினிங் டேட். ஓகே, ஓகே, ஃபைன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பப்ளிக் கெட் ஜாயினிங் டேட்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் ஜாயினிங் டேட்னு சொல்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டேட் வந்து which is going to changes both the references pointing to the same date. கரெக்டாக? இப்போ நான் வந்து செட் டைம் என்ன பண்ணாலும் it is going to change it. இப்போ நான் டிஃபென்சிவ் காப்பி அப்படிங்கும் போது என்னன்னா see here in the constructor what I need to do is this dot joining date which is equal to new date of joining date dot get time. Okay, so the thing is நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வாங்கினேன்னா எம்ப்ளாயோட ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டா? அந்த மாதிரி வாங்காமல் here I am creating an copy, defensive copy in the sense like this only we are creating it. ஓகே, நவ் காலர்ஸ் வந்து எதையுமே இன்டர்னலி எதையும் மாடிஃபை பண்ண முடியாது. ஹியர் ஐ எம் சிம்பிளி கிரியேட்டிங் த காப்பி. ஸோ எப்போ யார் QE1க்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் தே கேனாட் மாடிஃபை எனி டேட்டா. ஓகே, தட்ஸ் வாட் டிஃபென்சிவ் காப்பி மீன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். How does final keyword making the objects immutable and safe for multi-threaded environments? So final keyword என்றது என்னது? ஃபைனல்னா ஒன்ஸ் வேல்யூ வந்து அசைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆஃப்டர் தட் நம்மளால ரீஅசைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபைனல் கீவேர்ட் ஹெல்பிங் அஸ் டு கிரியேட் அ இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பை preventing the fields from being reassigning the value after initialization. Whenever we are combining it with private fields,
no setters, then வந்து proper object designs, then it is going to make it as immutable. ஒரு டைம் வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டேன், செட்டர்ஸும் இல்லை, ப்ரைவேட் ஃபீல்டாக இருக்கு, நான் வந்து ஃபைனல்னாலே வந்து ரீஇனிஷியலைஸ் பண்ண முடியாது, கரெக்டுங்களா? அப்போ ஆப்வியஸாக இட் இஸ் கோயிங் டு பி அன் இம்யூட்டபிள், ரைட்? இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பை டிஃபால்ட் பிஹேவியரே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் சேஃப். பிகாஸ் அவங்க ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆஃப்டர் கிரியேஷன். தட் இஸ் ஹவு த ஃபைனல் கீவேர்ட் இஸ் மேக்கிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இம்யூட்டபிள் இன் நேச்சர் அண்ட் த்ரெட் சேஃப். ஓகே. Can a class in Java extends itself directly or it will create an error? இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா let me show you. இங்க நான் வந்து extends QUE1 ன்னு சொல்றேன். QUE1. ஓகே. இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு எரர் வருது. என்னன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணலாம். if I run this, see, cannot inherit from final QE1. ஓகே, ஃபைனல்ன்றதாலையா? ஓகே ஃபைன். நான் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன். இப்போ சைக்ளிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஷ்யூ, அதாவது சைக்ளிக் என்ன நானே வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் போது ஐ எம் கோயிங் டு கெட் அ சைக்ளிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஷ்யூ. ஸோ ஒரு கிளாஸ் தன்னை தானே வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிக்க முடியாது. டூயிங் இட் ஸோ வி வில் பி கெட்டிங் த சைக்ளிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸெப்ஷன் பிகாஸ் விச் ஜாவா கம்பைலர் இஸ் த்ரோயிங். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் என்னையை என்னையை வந்து என்னையை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க, என்னையை நானே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன். இப்போ QE1க்கு நான் போகிறேன், எகைன் இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் QE1. எகைன் நான் QE1 கிளாஸுக்கு போகிறேன், எகைன் இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் த QE1 இட் செல்ஃப். ஸோ திஸ் திங் இஸ், நான் வந்து என்னையை நானே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஐ எம் கோயிங் டு கெட் அ சைக்ளிக் எக்ஸெப்ஷன். So that is the reason we are not allowed to extend the same class itself. Okay. Then why does Java doesn't support multiple inheritance? Multiple inheritance Java ஏன் சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, see, இப்போ if we can say like animal என்ற கிளாஸ் இருக்கு, bird என்ற கிளாஸ் இருக்கு. இப்போ பென்குயின் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் அனிமல் அண்ட் பேர்ட். இப்போ அனிமலையும் பேர்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது அனிமல்லையும் ஈட்ன்ற மெத்தட் இருக்கும், பேர்ட்லையும் ஈட்ன்ற மெத்தட் இருக்கும். ஸோ விச் ஈட் மெத்தட் ஷுட் பென்குயின் இன் ஓவர் ரைட்? அனிமலோடு தான் பேர்டோடு தான். ஸோ தட் கன்ஃபியூஷன் வில் அரைஸ், ரைட்? That is why we are not allowed to do multiple inheritance in Java directly using a classes. So Java வந்து which is not going to support multiple inheritance using classes because it can create an ambiguity, confusion, which means எந்த eat method நான் யூஸ் பண்ணணும். as a penguin நான் வந்து பேர்டோட ஈட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுமா, அனிமலோட ஈட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுமா, தட் இஷ்யூ arises. That's why we are not allowing multiple inheritance in Java. Okay. What happens if a class contains even one abstract method inside it? Class அப்படின்னா என்னன்னா, normally it is a concrete class. Concrete classனா all the methods should have the implementation. If a class contains even one abstract method, the class must be declared with an abstract class. Otherwise compiler throw and compilation error. ஓகேங்களா? I will show you that. See, this is a normal class. இந்த extends queueன்றதை நம்ம remove பண்ணிடலாம். This is a normal class. Here I am going to create a public void abstract add off அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் நான் கிரியேட் பண்றேன்னா, நார்மல் கிளாஸ்ல abstract methods not allowed. If you want to create even a single abstract method, நீங்க வந்து இந்த கிளாஸ் abstract டிஃபைன் பண்ணணும். அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா what you need to do is abstract method remove பண்ணணும், or else வந்து இந்த கிளாஸ் நீங்க abstract யூஸ் பண்ணணும். abstract நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா this abstract means it should the implementing classes should obviously provide the implementation for this method.
ஸோ ஒன்று நீங்கள் அப்ட்ராக்ட் மெத்தடை நீங்கள் நார்மல் கிளாஸஸில் டிஃபைன் பண்ண முடியாது. இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஃபைன் அன் அப்ட்ராக்ட் மெத்தட் யூ வாண்ட் டு மேக் தட் கிளாஸஸ் அன் அப்ட்ராக்ட் கிளாஸ். ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். When should we use an interface and when should we extend an existing class? Interface எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க, எப்போ வந்து கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் ட்ரிக்கின்னு சொல்லலாம், பட் வந்து இட் இஸ் ஈஸி கொஷின். இன்டர்ஃபேஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் நீட்ஸ் டு ஃபாலோ த சேம் கான்ட்ராக்ட், பட் அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கு. அப்படிங்கும் போது நீங்க இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா, when you want to truly follow an easer relationship, which means this easer relationship and the child class needs to use the parent class properties, then you can use inheritance. Multiple classes are going to follow the same contract, ஆனா அவங்களுக்கான implementation தனியா இருக்குங்கும் போது interface யூஸ் பண்ணுங்க. And then inheritance வந்து it is something easer relationship and child class வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது you can use the inheritance. ஓகேங்களா? So then our next question is, ஜாவால மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸஸ் கிளாஸஸ் மூலமா சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. How can we achieve the similar behavior using interfaces? இப்போ இன்டர்ஃபேஸஸ் இப்போ மல்டிபிள் இன்டர்ஃபேஸஸாக இருந்தாலும் இன்டர்ஃபேஸஸில் நான் ஒரு மெத்தட் எழுதுறேன்னா அதுக்கு டெஃபினிஷன் நான் எங்கேயும் கொடுக்க போகிறது கிடையாது. கரெக்டுங்களா? அப்போது இப்போ மோர் தேன் ஒன் இன்டர்ஃபேஸில் சேம் மெத்தட் இருக்குன்னா ஆப்வியஸாக எக்ஸ்டெண்டிங் கிளாஸஸ் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தரப்போகுது. ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸோட மெத்தடை நான் கால் பண்ணுமா, இந்த இன்டர்ஃபேஸோட மெத்தடை கால் பண்ணுமான்ற எந்த ஒரு ஐடியாவும் எனக்கு வந்து ஆம்பிகுட்டியும் வரப்போகிறது கிடையாது. பிகாஸ் என்ன இன்டர்ஃபேஸை நான் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற கிளாஸில் தான் இருக்கும். ஸோ பை திஸ் we are achieving the multiple inheritance using interfaces. ஓகேங்களா? ஓகே. Then the next question is, can interface have a static method? Yes, ஜாவாவோட வெர்ஷன்ஸ்ல இன்டர்ஃபேஸ்ல ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் நம்ம எழுதலாம். இன்டர்ஃபேஸ்ல static methods அப்படின்னா என்னன்னா, we can give implementation to the methods present in the interface. That is what static methods in the interface. இப்போ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். ஸோ இன் திஸ் நான் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். going to create an interface Java class demo interface. ஓகே, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னாலே we already know abstract methods தான். இப்போ void add off அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுப்பேன். இதில் நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா எப்படி கிரியேட் பண்ணுவேன்னா, ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி void add இல்லை, இப்போ நான் sub ஆஃப்னு சொல்லி கொடுத்தேன், ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி ப்ராக்கெட் கொடுத்தேன்னா இட் இஸ் accepted and you can write system.out.println of sub. இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை நான் எப்படி கால் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெயிட் அவே பை யூசிங் த இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் பேர் வந்து டெமோ இன்டர்ஃபேஸ். கரெக்டுங்களா? அப்போ நான் டெமோ இன்டர்ஃபேஸ் டாட் சப் அப்படின்ற மெத்தட் கால் பண்ணுவேன். இட் இஸ் சிமிலர் லைக் நார்மலாக ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா கிளாஸ் லெவல், அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இன்டர்ஃபேஸ் லெவலில் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, தென் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், can a functional interface extend another functional interface and it will remains functional interface ஆன்னு கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் இன்னி ஒரு இன்டர்ஃபேஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுதா அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அந்த எக்ஸ்டெண்டிங் மெத்தட்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும்? it is also a method of this interface, right? Then how? So let's try that because எனக்கு இதில் ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு. let us try. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸாக இந்த இன்டர்ஃபேஸ் டெமோ வந்து கிரியேட் பண்ணிடுறேன். I can give an annotation like functional interface @functional interface. ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஏகைன் டெமோ டு இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டெமோ டு இன்டர்ஃபேஸ்
ஓகேங்களா? இப்ப இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல I am going to give void mul of void div of அப்படி சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்ல நான் என்ன பண்றேன்னா extends demo to interface அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அப்படி நீங்க கொடுக்கும்போது நான் overriding methods. ஓகே, ஸோ த திங் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இப்போ நீங்கள் இன்னொரு கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மெத்தட்ஸும் என்னவா இருக்கு? That methods also a part of this interface, right? So then this breaks the functional interface concept. ஆனா ஒரு functional interface இன்னொரு functional interface extend பண்ணா என்ன ஆகும்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். I am making this as a functional interface again. ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் ஆப்வியஸாக நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் திஸ் டெமோ டு இன்டர்ஃபேஸோட கிளாஸஸ் demo to interface oda methods also now part of this demo interface. So வந்து இது abstract functional interface irukadu. So the thing is, can a functional interface extend another functional interface and it will remain still functional interface and keta? No. Okay. Then now my next question is, what is dynamic method dispatch and how does Java decide which method to override at runtime? So the thing is, டைனமிக் மெத்தட் டிஸ்பேச் அப்படின்னா ரன் டைம் பாலிமார்பிசம் தான் நம்ம வந்து ரன் டைம் பாலிமார்பிசம் தான் டைனமிக் டிஸ்பேச்னு சொல்கிறோம். ஸோ this will be going to decide which method, overridden method to execute based on the actual object, not the reference. இப்போ நீங்கள் வந்து பேரண்ட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்டை சைல்டு கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா சைல்டில் இருக்கிறது தான் கால் பண்ணும், கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் வை ரன் டைமில் என்னோட JVM டிசைட் பண்ணும் based on the object which overridden method should I need to call. Then, can constructor shows polymorphism like normal methods in Java? பிகாஸ் வந்து நார்மல் மெத்தட்ஸில் நான் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் அண்ட் ஓவர்லோடிங் பார்த்தேன். அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வந்து பாலிமார்பிசம் அச்சீவ் பண்ணுமா ஓவர் ரிடன் மெத்தட்ஸ் வச்சு அப்படின்னு கேட்டால் நோ. கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னாலே கிளாஸ் லெவல், இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு என்னால் வந்து ஒரு கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை இன்னொரு கிளாஸில் ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி கேனாட் அச்சீவ் polymorphism using constructor like overriding the normal methods in Java. Then can we use this or super keyword inside a static method in Java? Static methodல this or super நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா just think. இப்போ வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படின்றது கிளாஸ் இனிஷியலைஸ் ஆகும்போதே ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இன் ஜாவாவா? ஓகே, நார்மலாக ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ல நம்மளால this or super யூஸ் பண்ண முடியாது. Because static method is belonging to the class, while this and super is going to refer the current class object or parent class object. So நம்மனால வந்து this or super is static method குள்ள யூஸ் பண்ண முடியாது. And the final question is, what happen if we try to start the same thread 2 times in Java? இது வந்து little I think கொஞ்சம் ட்ரிக்கின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சேம் த்ரெட்டை 2 டைம்ஸ் ஜாவால ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா என்ன ஆகும்? ஸோ in a thread in Java can be started only once. If you try to start the same thread more than one time, it will be going to give a illegal thread state exception. ஓகேங்களா? அதுக்கு நான் வந்து ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன். So here what I am going to do is, in the QUE1 class நான் என்ன பண்றேன்னா, which is going to extend thread class. Extends thread. ஓகேங்களா? This is going to extends thread அப்படிங்கும்போது அந்த thread classல இருக்க run method நான் override பண்ணிக்கிறேன். system.out.println of run methodனு சொல்லி print பண்ணுவோம். run method. Okay, fine. இப்போ நான் main classல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I am going to create an object. Okay, இப்போ வந்து threadக்கு நான் object create பண்ணனும்னா எப்படி பண்ணுவேன்? QUE1 which is equal to new QE q.start
again queued at start. ஸோ ஒரே த்ரெட்டை நான் 2 டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ என்ன ஆகும்னா ஐ எம் கோயிங் டு கெட் அன் இல்லீகல் த்ரெட் ஸ்டேட் எக்ஸப்ஷன். ஸோ @ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, இது நமக்கு எரரு. ஓகே ஃபைன். சி இல்லீகல் த்ரெட் ஸ்டேட் எக்ஸப்ஷன். ஏன்னா ஒரு த்ரெட்டை ஒரு டைம் தான் உங்களால் ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். வென் இட் இஸ் ஆல்ரெடி இந்த ரன்னபிள் ஸ்டேட் ஆர் ரன்னிங் ஸ்டேட் நீங்கள் வந்து எப்படி எகைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும்? கரெக்டா? ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் த இல்லீகல் ஸ்டார்ட் எக்ஸப்ஷன். த்ரெட்டை உங்களால் ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. இஃப் யூ வாண்ட் யூ நீட் டு கிரியேட் அ நியூ த்ரெட் அண்ட் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் இட். உங்களால் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் த்ரெட்டை ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, that's all about this tricky questions. I hope இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I took a lot of effort to record this video. Actually சொல்ல போனோம்னா each and every answer I have provided is something நான் வந்து லேர்ன் பண்ண ஆன்சர்ஸ் தான் இங்கே நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த 50 கொஷின்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா you will be having a somehow clear idea about most of the concepts in Java அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். If it's so, I have tried my level best to explain you. So I feel it is satisfying and it is worth the time for watching this video அப்படின்னு நினைக்கிறேன். If it's so, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Please support our channel. Thank you so much. Bye bye.